નિર્ણય લેતા નથી. હવે તો એવો હંમેશ ઉપાડવાનો થાય છે કે રોડ બંધ કરવી તો સરકાર નિર્ણય લેશે. હામાપર ગામની વસ્તી અંદાજે 4500ની છે. ભર શિયાળે ગામની મહિલાઓ કડકડતી ઠંડીમાં બાળકો સાથે આ રીતે એક બેડું પાણી ભરવા રીતસરની પડાપડી કરે છે. ગામની મહિલાઓ ભર શિયાળે ગામથી દૂર 5 કિલોમીટર સુધી જવા મજબૂર બની છે. આ અંગે અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં આ વિસ્તારના જવાબદાર તંત્રના પેટનું પાણી હલતું નથી. હવે જો પાણીનો પ્રશ્ન હલ ન થાય તો ગ્રામજનો આંદોલન કરવાના મૂડમાં છે. અત્યારે પીવાનું પાણી સાહેબ ગામમાં તમે ગમે ને આંટો મારો ક્યાંય પાણી છે જ નહીં, ક્યાંય નાવા માટે પાણી નથી. હવેડામાંથી સાહેબ અહીંયા તમે માલ ઢોર સાથે અમારે જે પાણી આવે જળમમાં 15 મિનિટ હાલે આખો દિવસમાં એમાંથી અમારે અહીંયા આવે હવેડામાં પાણી એમાંથી અમે બધા પીવાનું નાવા ધોવાનું બધું પાણી એમાંથી જ વાપરવાનું. સવાલ માત્ર પાણીની તંગીનો નથી, પરંતુ ગામના લોકોની ચિંતા એ સતાવી રહી છે કે જે પાણી પશુઓ પીવે છે તે જ પાણી પીવાથી ક્યાંક રોગચાળો ફાટી ન નીકળે. હાલ તો હામાપરના લોકો ભર શિયાળે પાણીની હાડમારી ભોગવી રહ્યા છે. ગામડાઓના લોકો પીવાના પાણી માટે વલખા મારે છે અને નળ સે જળ યોજના નિષ્ફળ રહી હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે. પ્રકાશ સોલંકી, News18 ગુજરાતી, બોટાદ. વીજચોરી કરનારાઓની હવે ખેર નથી. યુજીવીસીએલે વીજચોરોને પકડી પાડવા શરૂ કર્યું છે ખાસ અભિયાન. વીજ ચોરી કરનારાઓની હવે ખેર નથી. વીજ ચોરીને પકડવા યુજીવીસીએલની ખાસ ઝુંબેશ. વીજ ચોરો સામે તંત્રની લાલાક. આ દ્રશ્યો વીજ ચોરી માટે ચીમકી બરાબર છે. આ દ્રશ્યો જોઈને વીજ ચોરો હવે થઈ જજો સાવધાન, કેમ કે યુજીવીસીએલ દ્વારા વીજ ચોરી પકડવા કેમ્પેઇન ચલાવાઈ રહી છે, જેને લઈને અંબાજી વિસ્તારના પાડલિયાના નવાવાસ ફળિયામાં કેટલાક લોકો વીજ ચોરી કરતા હોવાની હકીકતો સામે આવી. નવાવાસ વિસ્તારમાં યુજીવીસીએલ દ્વારા દરોડા પાડ્યા હતા. આદિવાસી વિસ્તારની દુકાન તેમજ રહેણાંક વિસ્તારમાં થાંભલામાં ડાયરેક્ટ આંકડિયા મારી વીજ ચોરી કરતા લોકો પકડાઈ ગયા હતા. પોલીસના સહકારથી અને ગ્રામજનોએ સાથે રહી આ વીજ ચોરી ડામવા માટેનો જે સંકલ્પ છે એ બધાએ લઈ અને જે વીજ વાયરો એમની જોડે હતા એ પરત અમે લઈ લીધા છે અને અમારા કબજામાં લઈ લીધેલા છે. તેમજ જે ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર પાવર બંધ કરવામાં આવેલ હતું પાડલિયા નવાવાસ ફળીનું, એ ટ્રાન્સફોર્મર અમે આજ રોજ પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરી અને એનો જે પુરવઠો જે વીજ સપ્લાય હતો એ અમે યથાવત ચાલુ કરી દીધેલ છે. અંબાજી નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર દ્વારા 4 શખ્સો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. સાથે જ યુજીવીસીએલના કર્મચારીઓ તેમજ સ્થાનિક લોકો સામે આવી જતા વીજ કંપની દ્વારા પાડલિયાને નવાવાસ વિસ્તારનો સંપૂર્ણ વીજ પુરવઠો બંધ કરી દીધો હતો. વીજ ચોરી માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલા વાયરો પણ કબજે કર્યા તો લોકોને ચીમકી આપી કે વીજ ચોરી કરનારાઓની હવે ખેર નથી. મહેન્દ્ર અગ્રવાલ, News18 ગુજરાતી, અંબાજી, બનાસકાંઠા. અમદાવાદીઓને હવે ફૂલો જોવા કાશ્મીર નહીં જવું પડે. ફ્લાવર શો બાદ ફ્લાવર વેલી શહેરીજનો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. ફ્લાવર શો બાદ આવી ગયું ફ્લાવર વેલી ગાર્ડન. પહાડોના ફૂલો જોવા કાશ્મીર જવાની જરૂર નથી. ઘર આંગણે નિહાળો કાશ્મીર જેવો માહોલ. કાશ્મીરના શાલીમાર ગાર્ડનમાં આવેલા કોસ્મોસ વેલી ગાર્ડન જેવું કોસ્મોસ વેલી ગાર્ડન સૌ પ્રથમવાર અમદાવાદમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. આગામી 7મી ફેબ્રુઆરીથી આ ફ્લાવર વેલી ગાર્ડન નાગરિકો માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે. ગાર્ડનમાં ફરવા માટેનો સમય સવારે 9 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યાનો રાખવામાં આવ્યો છે. આ ફ્લાવર વેલી ગાર્ડન જોવા માટે 12 વર્ષથી ઉપરના લોકો માટે ₹10 ટિકિટ રાખવામાં આવી છે, જ્યારે ઓનલાઈન ટિકિટ લેનારને ₹2 ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે. આ વેલીની એક ખાસિયત એ છે કે અહીં કોસ્મોસ જાતના પ્લાન્ટેશનના જુદા જુદા લગાવવામાં આવેલ છે. 12 વર્ષથી ઉપરના વ્યક્તિઓ માટે ₹10 ટિકિટ રાખવામાં આવેલ છે. જે લોકો ઓનલાઈન બુક કરાવશે ટિકિટ એને ₹2 ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે. નવા નરોડા વિસ્તારમાં ફોર્ચ્યુન સર્કલ નજીક સત્વ ગેલેક્સી ફ્લેટ પાસે 21,046 ચોરસ મીટરના પ્લોટમાં ગાર્ડન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. કોસ્મોસ છોડના ફૂલની વિશેષતા એવી છે કે આ એક પ્રકારનું ફ્લાવરિંગ સિઝનલ પ્લાન્ટ છે અને 50 થી 60 દિવસ સુધી આ ફૂલનો ફ્લાવરિંગનો સમયગાળો હોય છે. ગુલાબી, આછા ગુલાબી અને સફેદ પ્રકારના ફૂલો આ ફ્લાવર વેલી ગાર્ડનમાં જોવા મળશે. એક વખત જો લોકો આ ગાર્ડનમાં જશે તો તેઓને બહાર નીકળવાનું મન ન થાય તેટલું સુંદર ગાર્ડન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.
આ અંદાજિત 40 દિવસ સુધી આ ફ્લાવર ચાલતા હોય છે એવો એક પ્રયાસ કર્યો છે. આપણે 1 મહિનાની ગણતરી રાખી છે. 1 મહિના સુધી આ ચાલુ રાખીશું. વધુ ફ્લાવર જીવતા રહેશે એ પ્રમાણે આગળ આયોજન કરીશું. 28 નવેમ્બરના રોજ આ ફ્લાવરના સીડ્સને લાવી વાવવામાં આવ્યા હતા. આ એક પ્રકારનું સિઝનલ ફ્લાવર છે અને શિયાળાના સમયમાં ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી મહિનામાં તૈયાર થતો હોય છે. 1 વર્ષ સુધી સતત આ ગાર્ડન બનાવવા માટેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. હવે એક જ જાતના અલગ અલગ કલરના ફૂલોના ફ્લાવર વેલી ગાર્ડનની મજા હવે અમદાવાદીઓ માણી શકશે. ભારતનું પ્રથમ ફ્લાવર વેલી ગાર્ડન છે. વિભુ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. જેતપુરની આન બાન અને શાન કહેવાતી ભાદર નદી હવે જેતપુર શહેરને કરી રહી છે બદનામ. આખરે કેમ? જુઓ રિપોર્ટ. આ છે એક સમયે જેતપુરની આન બાન અને શાન કહેવાતી ભાદર નદી. આ છે જેતપુરની ઓળખ અને ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ નદી. પરંતુ આજે કારખાનેદારો, કેમિકલ માફિયાઓ અને તંત્રના પાપે ભાદર નદી બની ગઈ છે ગંદકીયુક્ત નદી. આજે આ જ નદી જેતપુરને બદનામ કરી રહી છે. આ જ નદી ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ નહીં પણ અભિશાપરૂપ બની ગઈ છે. ભાદર નદી એટલી ગંદી અને એટલી મેલી બની ગઈ છે કે નદીનું શુદ્ધ પાણી લીલું વહી રહ્યું છે. કેમિકલ યુક્ત પાણીના કારણે આસપાસના ખેતરો બંજર બની ગયા છે. આજે આ સ્થિતિમાં ભાદર નદી છે કે કોઈ પશુ પક્ષી પણ આ નદીની અંદર જો પાણી લે તો એ મૃત્યુ પામે. કોઈ માછલીઓ પણ આમાં નહીં રહી શકે. એટલી પ્રદૂષિત અને એટલી ઝેરી નદી બનાવી દીધી છે કારખાનાવાળાઓએ, પ્રોસેસ હાઉસવાળાઓએ, સોફરવાળાઓએ કે આ નદીનું પાણી સંપૂર્ણ રીતે ઝેરી બન્યું છે. સાડીના કારખાનામાં ઉપયોગમાં લેવાતું કેમિકલ અને કલર નિકાલ માટેની કોઈ યોગ્ય વ્યવસ્થા નથી, જેથી કારખાનેદાર કેમિકલવાળું અને કલરવાળું દૂષિત પાણી ભાદર નદીની અંદરમાં ઠાલવી રહ્યા છે. હવે આ નદી નહીં પરંતુ કેમિકલની નદી બની જતા નદીની આસપાસ રહેતા લોકો માટે પણ રહેવું મુશ્કેલ બન્યું છે. નદીનું પાણી એટલું દુર્ગંધ મારે છે કે લોકો અહીંથી નીકળવાનું ટાળે છે. આજે જે વસ્તુ વર્ષો પહેલા જે વસ્તુ આશીર્વાદ રૂપ હતી, ભાદર નદીના કાંઠે જેના ખેતર હોય ખેડૂતના, એ લોકોને 3-4 સિઝનના પાક લેતા હતા, જે આશીર્વાદ રૂપ હતું જે ખેડૂતના ભાદરના કાંઠે ખેડૂતોને, એ આજે શ્રાપ બની ગયો છે. કારણ કે ભાદર નદીના કાંઠે આજે કોઈની પણ જમીન હોય એને જમીન જે ઉપજાઉ જમીન હતી એ બંજર બની ગઈ છે. જાણે જીવનની વાતો કરી રહેલી સરકાર નદીને સ્વચ્છ રાખવા માટેની વાતો કરે છે, પરંતુ જાણે એ વાતો માત્ર કાગળ પર જ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. મુનાફ બકાલી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જેતપુર. અમદાવાદના ખોખરામાં કપિરાજનો આતંક સામે આવ્યો. કપિરાજે એક બાળકનું કાંડું કાપી લીધું અને બચકું ભર્યું. અન્ય એક વૃદ્ધાને પણ કપિરાજે બચકું ભર્યું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. સ્થાનિકો અને નગરસેવક કમલેશ પટેલે કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલય અને વન વિભાગને આ અંગે જાણ કરી છે. જોકે બાદમાં એક ટીમ આવી પહોંચી અને 2 કપિરાજને બેહોશ કરી પાંજરે પુરાયા. જોકે સ્થાનિકોએ હજુ પણ 15 થી 20 કપિરાજ વિસ્તારમાં હોવાનો દાવો કર્યો છે અને માંગ કરી છે કે તમામ કપિરાજને પકડીને અમને છુટકારો અપાવો. મહેસાણાના કડી પંથકમાં તસ્કરો બન્યા છે બેફામ. નાની કડી વિસ્તારમાં ચડ્ડી બનિયાન ગેંગે કરી ચોરી. ફેક્ટરીના તાળા તોડી ઓફિસમાં ચોર પ્રવેશ્યા હતા. ઓઇલ મિલ અને જીનિંગ ફેક્ટરીમાં લાખોની ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. કંપનીના માલિકે કડી પોલીસને જાણ કરી છે. શ્રીહરિ જીનિંગ ફેક્ટરી અને બંસીધર ઓઇલ મિલમાં ચોરીની આ ઘટના સામે આવી હતી. હોટેલ રેસ્ટોરન્ટમાં મફતમાં જમવાની ઓફર તો ખૂબ જ સાંભળી હશે અને તેનો લાભ પણ લીધો હશે, પરંતુ રાજકોટમાં એક રેસ્ટોરન્ટમાં તમે હનુમાન ચાલીસા બોલશો તો તમને મફતમાં જમવાનું મળશે. હોટલમાં વધુ લોકો ગ્રાહકો આવે, વધુ લોકો જમવા આવે તે માટે હોટલ સંચાલકો અનેક લોભામણી સ્કીમ બહાર પાડતા હોય છે. પરંતુ હવે રાજકોટની આ હોટેલની બહાર લગાવેલા બોર્ડને ધ્યાનથી વાંચો, ધ્યાનથી જુઓ. સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે હનુમાન ચાલીસા મોઢે બોલનારને જમવાનું તદ્દન ફ્રીમાં મળશે. સનાતન ધર્મની પરંપરાને આગળ વધારવા માટે, હિન્દુ ધર્મના પ્રચાર પ્રસાર માટે રાજકોટના જલારામ ફૂડ કોર્ટ અને ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ દ્વારા એક અનોખો પ્રયોગ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. 15 વર્ષ સુધીના જે બાળકો મોઢે કડકડાટ હનુમાન ચાલીસા બોલે તેને એકદમ મફતમાં જમવાનું મળે છે. અમને ફ્રીમાં જમાડે છે અહીંયા. શું કામ? હનુમાન ચાલીસા બોલીશ ને એટલે અમને જમાડશે અહીંયા. હું મોઢે હનુમાન ચાલીસા બોલી તેથી મને
ફ્રીમાં જમવાનું આપેલ છે. કેવી ખુશી થઈ? બહુ સારી. આજે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ, અહીંયા હનુમાન ચાલીસા બોલી તો જમવાનું તદ્દન ફ્રી મળે છે અને અહીંયા આવી અને હનુમાન ચાલીસા બોલીએ તો આપણને આપણી સંસ્કૃતિની બધી રીતો પણ શીખવા મળે છે. અત્યાર સુધીમાં અહીં 20થી વધુ બાળકો આકર્ષક યોજનાનો લાભ લઈ ચૂક્યા છે. વધુમાં વધુ બાળકો આ યોજનાનો લાભ લે તેમજ આ યોજના આજીવન ચાલે તેવી હોટલ સંચાલકની ઈચ્છા છે. એક પ્રોત્સાહિત ઓફર ચાલુ કરેલ છે, જેમાં કોઈ પણ 15 વર્ષથી નાની ઉંમરનું બાળક કાઉન્ટર ઉપર આવીને એમ કહે કે મને હનુમાન ચાલીસા મોઢે બોલતા આવડે છે, તો તેને જમવાનું તદ્દન ફ્રી આપવામાં આવે છે. હાલ તો આ ઓફરના કારણે રાજકોટની આ રેસ્ટોરન્ટ લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહી છે. ત્યારે હનુમાન ચાલીસા બોલી મફત ભોજનની મજા માણવા પહોંચી જાઓ અહીં. હાર્દિક જોશી, News18 ગુજરાતી, રાજકોટ. સુરતમાં એબીવીપીના કાર્યકરોમાં રોષ જોવા મળ્યો. કલેક્ટર કચેરી ખાતે તેઓએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. વિદ્યાર્થીને કોલેજમાંથી કાઢી મૂકવાની નોટિસ બાદ વિદ્યાર્થીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. જે વિદ્યાર્થીને સમાજ કલ્યાણ વિભાગ તરફથી નોટિસ મળે છે તે વિદ્યાર્થીએ કોલેજમાં ગંદકી તથા ભોજનની ગુણવત્તાને લઈને ગાંધીનગરમાં જાણ કરી હતી. એબીવીપીનો આરોપ છે કે તેનો બદલો લેવા માટે જ તેને કોલેજમાંથી કાઢી મૂકવાની નોટિસ અપાઈ. ન્યાયની માંગ સાથે એબીવીપી કાર્યકરો કલેક્ટર કચેરી સામે ધરણા પર બેસી ગયા. સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં કોર્પોરેશન દ્વારા સીલ કરાયેલી દુકાનો સમાધાન બાદ ખોલવામાં આવતા વેપારીઓએ નગરસેવક નરેન્દ્ર પાંડવનું સન્માન કર્યું. ડભોલી 4 રસ્તા પાસે શ્રીજીનગર સોસાયટીમાં રોડના દબાણને લઈ કોર્પોરેશને દુકાનો સીલ કરી હતી. વેપારીઓએ નડતરરૂપ દબાણ હટાવવાની લેખિત બાંહેધરી અને દંડ ચૂકવતા મામલો થાળે પડ્યો હતો. વેપારીઓએ વોર્ડ નંબર 7ના નગરસેવક નરેન્દ્ર પાંડવ અને જ્યોતિ પટેલનું શાલ ઓઢાડી ફૂલહારથી સન્માન કર્યું હતું. રાત પડતા જ આકાશમાં તારાઓની હારમાળા જોવા મળે છે. જોકે ગઈકાલે કેટલાક વિસ્તારોમાં આકાશી નજારો જોવા મળ્યો, તો આજે દ્વારકા જિલ્લામાં આકાશમાં જોવા મળ્યો અદ્ભુત નજારો. દ્વારકા જિલ્લામાં આકાશમાં તારાઓની હારમાળા જોવા મળી. આકાશમાં તારાઓની હારમાળા જોઈ લોકોમાં કુતૂહલ જોવા મળ્યું. તો આ તરફ પાટણમાં પણ અવકાશીય ઘટનાથી લોકોમાં કુતૂહલ સર્જાયું. સમી, સાંતલપુર અને રાધનપુર વિસ્તારમાં જોવા મળી અવકાશીય ઘટના. આજે આકાશમાં દેખાયો ચમકતો પદાર્થ. લાંબી લીટીમાં પ્રકાશિત પદાર્થ જોવા મળતા લોકોએ કેમેરામાં કેદ કર્યો. ભાવનગર શહેરનો વિકાસ ગોટાળે ચડ્યો છે. ભાવનગરમાં 3થી વધુ વિકાસ કાર્યો ગોકળગાયની ગતિએ ચાલતા જનતા ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠી છે. આ 3 તસવીર ભાવનગરમાં ખોરંભે ચડેલા વિકાસની છે. આ તસવીર ભાવનગરના તંત્રની ખોલી રહી છે પોલ. આ દ્રશ્યો જનતાને ત્રાહિમામ કરનારા છે. સૌથી પહેલા વાત કરીએ ભાવનગરની સરટી હોસ્પિટલમાં ₹200 કરોડના ખર્ચે સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલના પ્રોજેક્ટની. વર્ષ 2018થી આ હોસ્પિટલનો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. 2019માં તે પૂર્ણ કરવાની મુદત હતી. તેમ છતાં પણ આજ સુધી આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયો નથી. એટલી ગોકળ ગતિએ કામ ચાલે છે કે હોસ્પિટલની માળખાકીય સુવિધા પણ ઊભી નથી થઈ. જે મશીનો ઇન્સ્ટોલ થયા છે તેનો વોરંટી પીરિયડ પણ પૂરો થઈ ગયો. તેમ છતાં પણ હોસ્પિટલના લોકાર્પણની તારીખ પર તારીખ પાડવામાં આવી રહી છે, જે કારણે દર્દીઓ પરેશાન થઈ રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ આઈ થિંક 2017માં ચાલુ થયો, પણ કોવિડના કારણે એનું થોડુંક કામ ડિલે થયું, પણ હવે પૂર્ણતાને આરે છે અને બહુ જલ્દીથી એ પૂર્ણ થઈ જશે. બીજી તરફ ભાવનગર શહેરનો પ્રથમ ફ્લાયઓવર બ્રિજ મુશ્કેલીનો બ્રિજ બની ગયો છે. ઘણા વર્ષોથી ગોકળ ગતિએ નિર્માણ થતો આ ફ્લાયઓવર બ્રિજના લીધે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. ટ્રાફિક સમસ્યા હલ કરવા બનતો આ બ્રિજ હાલ તો ટ્રાફિક વધારી રહ્યો છે. જે રીતે કામ ચાલે છે તે જોતા તો આગામી ફેબ્રુઆરી 2024 સુધીમાં પણ આ કામ પૂર્ણ થાય તેવા કોઈ અણસાર લાગી નથી રહ્યા. આવનારા દિવસોમાં એટલે કે લગભગ 9 થી 10 મહિનાની અંદર આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે તેવી અમને આશા છે. આપણે અમદાવાદ જવું પડે, કમનસીબી આ શાસકો નબળા છે અને અન્ય પ્રોજેક્ટોની બહુ મોટી વાતો કરે. કલ્પસર હોય, પ્લાસ્ટિક ઝોન હોય, ડાયમંડ ઝોન હોય, ફક્ત વાતો કરનારી આ સરકાર. આ તરફ મચ્છરના ત્રાસને દૂર કરવા કંસારા સજીવીકરણ પ્રોજેક્ટનું કામ છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે. એટલી મંથર ગતિએ કામ ચાલી રહ્યું છે કે મચ્છરના ત્રાસ દૂર થશે તો થશે,
હાલ તો આ વિસ્તારની જનતાને વિવિધ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને સત્તાધીશો વાયદાઓ આપવામાંથી ઊંચા નથી આવતા. કંસારો ઘણા સમયથી ચાલતું અને વાતો કરતો પ્રોજેક્ટ છે. કંસારાનું કામ ધીમું અને વાતો જાજી થતી હોય એવો વિકાસ છે. એટલે ખરેખર ભાવનગરનો વિકાસ ગોટાળે ચડ્યો છે. હાલ તો ભાવનગરમાં પાડાને વાંકે પખાલીને ડામ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, કેમ કે પ્રજાના નાણાંને જોરે ભાવનગરના સત્તાધીશો લીલા લહેર કરી રહ્યા છે. તંત્રના પાપે શહેરમાં ચાલતા વિકાસના કામો ખોરંભે ચડી રહ્યા છે અને જનતાને પરેશાન થવાનો વારો આવ્યો છે. હવે આ ત્રણેય પ્રોજેક્ટ ક્યારે પૂર્ણ થશે તે મોટો સવાલ છે. નીતિન ગોહિલ, News18 ગુજરાતી, ભાવનગર. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 2023-2024નું બજેટ રજૂ કર્યું અને ત્યારબાદ પ્રથમ વખત News18 પર નાણામંત્રીએ ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યું. કહ્યું કે સરકારના તમામ નિર્ણયમાં જોડાવા અને મહામારી જેવી પરિસ્થિતિમાં સાથ આપવા અને તેમાંથી બહાર નીકળવાનો શ્રેય ભારતની જનતાને જાય છે. રિફોર્મ વિશે વાતચીત કરવામાં આવી. આ રીતે આપણે મહિલાઓ માટે સારી તકો ઊભી કરી છે. India's industry, the old India industry as well as the new, which is the IT related industry, software and so on, both old India industry and this are transitioning also with the energy related matters. Manrega is a demand driven scheme. The more people come saying we want the job, we give them the work. So what is stated at the budget time estimate tends to keep adding to its resources or demands based on what comes from states. I need more. Then we add more to it and go to the parliament with a supplementary demand. ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો માટે નર્મદાની કેનાલ આશીર્વાદરૂપ બનવાના બદલે અભિશાપરૂપ બની છે. તંત્રના પાપે ખેતરો થઈ ગયા છે જળબંબાકાર. ખેતરોમાં જ્યાં નજર કરો ત્યાં જોવા મળી રહ્યું છે પાણી. ખેતરોમાં બની ગયા છે નદી. ખેતરોમાં છવાઈ ગયું છે પાણીનું સામ્રાજ્ય. ખેતરોમાં ઊભો રવિ પાક ડગમગી ગયો છે. ભર શિયાળે ખેતરોમાં જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિનું કારણ છે તંત્રની બેદરકારી. પાટણના રાધનપુર નવા ભિલોટ ગામ આસપાસના ખેડૂતો સિંચાઈનું પાણી લઈ શકે તે માટે નર્મદા કેનાલ તો બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ આ કેનાલની સારસંભાળ રાખવામાં નહીં આવતા કેનાલ ખંડેર બની ગઈ છે, જેથી ભર શિયાળે ખેતરોમાં આવ્યા આફતના પાણી. રાધનપુરના નવા ભિલોટ ગામ નજીક પસાર થતી કેનાલ લીકેજ થતા હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો. સાથોસાથ લીકેજ કેનાલના પાણી આસપાસના ખેતરોમાં ફરી વળતા મોટા પાયે નુકસાન થયું. નવા ભિલોટથી પસાર થતી બામરોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલ લીકેજ થતા ખેતરમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોમાં રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો. નગરોળ તંત્રની ઘોર બેદરકારીના કારણે ઘઉંના વાવેતરમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોના મોઢા સુધી આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો. ઊભા પાકમાં કેનાલના પાણી આવી જતા ઘઉંના પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું. રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ કેનાલ બંધ કરી દેવાની ચીમકી ઉચ્ચારી. આ કેનાલનું કામ બેદરકારી ભર્યું કરવામાં આવ્યું છે અને ગેટમેનને વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં ગેટમેન લોકો કે અમારી કોઈ જવાબદારી નથી આમાં અને અમે આ ગેટ ઉપર છીએ નહીં, તો અમારે કોને પકડવા? નિગમવાળા તાત્કાલિક નવા ગેટમેનની રજૂઆત કરી કે અથવા કોઈ બી કામ અમને રિપેરિંગ કરી આપે, નહીં તો અમે 10 દિવસની અંદર 10 દિવસનું અલ્ટિમેટ આપે છીએ ખેડૂતો બધાય કેનાલ બંધ કરી દઈશું. તો આ બાજુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ કેનાલમાં ભંગાણનો સિલસિલો અટકી નથી રહ્યો. આ દ્રશ્યો છે ભરૂચમાં હાસોટના. કેનાલમાં ભંગાણ. અને હવે નજર કરીએ ટોપ 3 હેડલાઇન્સ પર. પેપર લીક કેસમાં વધુ 2 આરોપીઓને દબોચી લઈ કોર્ટમાં કરાયા રજૂ. આરોપી કેતન બારોટની ઓફિસ પણ એટીએસે સીલ કરી. અમદાવાદ અને પાટણમાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગથી બચી ગઈ સનસનાટી. અમદાવાદમાં કાફેમાં તો પાટણના દુનાવાડામાં 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગ. સાબરમતી નદી દેશની બીજી સૌથી પ્રદૂષિત નદી. સાબરમતીમાં બાયોલોજીકલ ઓક્સિજન માત્રા 292. ગુજરાતની કુલ 13 નદીઓ પ્રદૂષિત. તો આ હતા અત્યાર સુધીના તમામ ખાસ સમાચાર. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો News18 ગુજરાતી.
અરવલ્લીમાં મોડાસા નગરપાલિકા એક્શનમાં વ્યવસાય વેરો ન ભરનાર વેપારીઓ સામે કાર્યવાહી 3000થી વધુ દુકાનદારો પર વ્યવસાય વેરા અધિનિયમ હેઠળ તપાસ. નવસારી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ એક્શનમાં ખાણીપીણીની લારી ઉપર ગંદકી દેખાતા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું. ગંદકી કરનાર લારી ગલ્લાવાળાઓ પર કરાઈ કાર્યવાહી. ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડનો નિર્ણય નાયબ નિરીક્ષક વર્ગ 3ની કસોટીના પ્રવેશપત્ર 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને મુદ્દત લંબાવાઈ. જૂનાગઢનું નરસિંહ વિદ્યા મંદિર હાલ જર્જરિત હાલતમાં. શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ ભયના ઓથાર હેઠળ ભણવા મજબૂર. શાળામાં ચારે બાજુ ગંદકીના થર. શાળામાં 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ કરે છે અભ્યાસ. પવનહંસ હેલિકોપ્ટર સેવા લંબાવાઈ. દમણથી દીવ સુધી ચાલતી પવનહંસ હેલિકોપ્ટર સેવા હવે દમણથી સોમનાથ સુધી ચાલશે. આ સેવાથી માત્ર 1 કલાકમાં દમણથી સોમનાથ સુધી પહોંચી શકાશે. પીજીવીસીએલ દ્વારા નવી ટેકનોલોજી વિકસાવાઈ. પોરબંદરમાં જૂના મીટરો દૂર કરી પ્રીપેડ સ્માર્ટ વીજ મીટર લગાવાશે. પ્રીપેડ સ્માર્ટ વીજ મીટરમાં મોબાઈલની જેમ રિચાર્જ કરી શકાશે. વીજ બિલ ભરવા માટે લાઇનોમાં ઊભા રહેવાથી ગ્રાહકોને મળશે રાહત. સ્માર્ટ વીજ મીટરથી વીજ લોસ અને વીજ ચોરી અટકશે. શરૂઆતના તબક્કામાં 5 જિલ્લામાં સ્માર્ટ વીજ મીટરની થશે શરૂઆત. બનાસકાંઠામાં સળગેલી હાલતમાં મળેલી લાશ મામલે મોટો ખુલાસો. પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળીને કરી પતિની હત્યા. પ્રેમ પ્રકરણમાં પતિ કાંટો બનતા પતિને મોતને ઘાટે ઉતારાયો. પોલીસે પ્રેમી અને હત્યારી પત્નીની કરી ધરપકડ. બનાસકાંઠાના ડીસા રાધનપુર હાઈવે પર ભીલડી નજીક આવેલા ઓવરબ્રિજ પર પડ્યું ગાબડું. 3 થી 4 ફૂટનું ગાબડું પડતા વાહન વ્યવહાર કરાયો ડાયવર્ટ. ઓવરબ્રિજના રિપેરિંગનું કામ શરૂ કરાયું. બોરસદના કિંકલોડ ગામે 12 વર્ષીય બાળકનું વીજ કરંટથી મોત. કેળના ખેતરમાં લગાવેલ 24 વોલ્ટના ઝાટકા મશીનની કરંટ લાગતા થયું મોત. વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. અરવલ્લીમાં બાયડના એમએલએ ધવલસિંહ ઝાલાએ મુખ્યમંત્રીને લખ્યો પત્ર. બાયડમાંથી સાંથબાએ અલગ તાલુકો બનાવવાની માંગ કરી. નવો તાલુકો બનવાથી ગ્રામજનોને નહીં પડે હાલાકી. લસણનું મબલક ઉત્પાદન છતાં ખેડૂતો નિરાશ. રાજકોટ યાર્ડમાં લસણની ભારે આવક, પરંતુ પૂરતા ભાવ ન મળતા ખેડૂતો નારાજ. મણના માત્ર 120 થી 330 રૂપિયા મળતા ખેડૂતોમાં નિરાશા ફેલાઈ. મહેસાણામાં મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર સર્ટિફિકેટ મામલો. પરીક્ષા આપનાર કેટલાક ઉમેદવારે રજૂ કરેલ સર્ટી શંકાસ્પદ જણાઈ આવ્યા. જૂન 2022માં પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા લેવાઈ હતી પરીક્ષા. સમગ્ર મામલે મહેસાણાના ડીડીઓએ 3 સભ્યોની સમિતિ બનાવી. સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરના કોર્સ સર્ટી શંકાસ્પદ જણાઈ આવ્યા. સમિતિ તપાસ પૂર્ણ કરી પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડને રિપોર્ટ સુપરત કરાશે. પાટણના ભિલોટ ગામ નજીકથી પસાર થતી કેનાલ લીકેજ. બામરોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલ લીકેજ થતાં પાણીનો બગાડ થયો. ખેતરમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોમાં રોષનો માહોલ. તંત્રની ઘોર બેદરકારીના કારણે ઘઉંના વાવેતરમાં પાણી ફરી વળ્યું. ખેડૂતોએ 10 દિવસના અલ્ટિમેટમની ચીમકી ઉચ્ચારી. ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું. નવસારીમાં કલિયારી ગામે નીકળ્યો અનોખો વરઘોડો. યુવકનો જેસીબી મશીનમાં નીકળ્યો વરઘોડો. આદિવાસી પરંપરા મુજબ કર્યા લગ્ન. જેસીબી મશીનમાં વરઘોડો નીકળતા લોકોમાં કુતૂહલ સર્જાયું. મહેસાણામાં વડનગરના શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે મોક ડ્રીલ યોજાઈ. વહીવટીતંત્ર અને એનડીઆરએફ દ્વારા યોજાઈ મોક ડ્રીલ. પાણીમાં ડૂબતા માણસોને કઈ રીતે બચાવવા તેનું માર્ગદર્શન અપાયું. વડોદરા કોર્પોરેશનનો અણધણ વહીવટ સામે આવ્યો. રેલવે ગરનાળા પાસે બનાવેલ રોડ મામલે કોર્ટની વીએમસીને ફટકાર. કોર્ટે જમીન માલિકને જમીન પરત આપવા કર્યો હુકમ. સમિતિએ 3 પૈકી 1 જમીન પરત આપવાનો ઠરાવ કર્યો. બોટાદમાં સરકારી હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડમાં લોન દરબારનું આયોજન કરાયું. લોકોને સરળતાથી ઓછા વ્યાજે રૂપિયા મળી રહે તે માટે કરાયું આયોજન. પોલીસ અધિકારીઓ સાથે 15 જેટલી બેંકનો સ્ટાફ હાજર રહ્યો. બનાસકાંઠાના ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા પર બોલાચાલીનો વિડીયો વાયરલ. ટોલ કર્મીઓએ ટોલ ભરવાનું કહેતા થઈ બબાલ. લોકલ વાહનોને ટોલ ફ્રી જવા દેવાનું કહીને કરી બોલાચાલી. રાજ્યની 23 એપીએમસીની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર. ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ અને મે મહિનામાં યોજાશે વિવિધ એપીએમસીની ચૂંટણી.
ફેબ્રુઆરી માસમાં 2 એપીએમસીની ચૂંટણીનું આયોજન। ભરૂચમાં કિન્નર સમાજે સ્મશાન અને કબ્રસ્તાન માટે સરકાર પાસે માંગી જમીન। જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી 3 એકર માંગી જમીન। નર્મદાના કિનારાના વિસ્તારમાં સ્મશાન માટે કરી જગ્યાની માંગ। બોટાદમાં સરકારી હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડમાં લોન દરબારનું આયોજન। જરૂરિયાતમંદ લોકોને સહેલાઈથી અને ઓછા વ્યાજે રૂપિયા મળે તે માટે આયોજન। શહેરની 15 જેટલી બેંકના મેનેજર અને સ્ટાફ હાજર। પોરબંદરના 65 વર્ષીય બ્રાહ્મણે 9 મહિનામાં કરી 6000 કિલોમીટર યાત્રા। પગપાળા અમરનાથની યાત્રા કરી માનતા પૂરી કરવા ચાલતા દ્વારકા પહોંચ્યા। વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું મંદિરના પૂજારી દ્વારા કરાયું સન્માન। જુનિયર ક્લાર્કના પેપર લીક મામલે કોંગ્રેસ नेता અમિત ચાવડાનું નિવેદન। પેપર કાંડને લઈને શ્વેતપત્ર બહાર પાડવા માંગ। વિધાનસભામાં 1 દિવસ વિશેષ સત્ર બોલાવવા માંગ। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीनो 12मो पदवीदान समारोह योजायो। राज्यपाल और शिक्षण मंत्री रहा हाजर। 48,000 विद्यार्थी ने पदवी एनायत कराई। 148 विद्यार्थियों ने गोल्ड मेडल थी कराया सम्मानित। इंचार्ज डीजीपी विकास सहाय अमदावाद पोलीस कमिश्नर कचेरी करी मुलाकात। विकास सहाय पोलीस कमिश्नर संजय श्रीवास्तव की शुभेच्छा मुलाकात करी। इंचार्ज डीजीपी बन्या बाद अमदावाद सीपी ऑफिस की प्रथम मुलाकात। राज्यना कृषि मंत्री राघवजी पटेले वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साथे करी शुभेच्छा मुलाकात। राज्यनी चूंटणीमां जीत्या बाद पीएम मोदी साथेनी आ सौ प्रथम मुलाकात। सूरतमां स्तनपान बाद 5 महीनानी बाळकीनुं मौत। रात्रे माताए कराव्युं हतुं स्तनपान। बाळकी सवारे न उठता सारवार माटे लई जवाई हती। बाळकीना मौत पाछळनुं कारण अकबंध। वडोदरानी एमएस यूनिवर्सिटीना केम्पसमां छेड़तीनो मामलो। पोलीसे पठाण गेंगना 3 विद्यार्थी आरोपीनी करी धरपकड़। छेड़ती बाद विद्यार्थीनीए नोंधावी हती फरियाद। पोलीसे विद्यार्थीओ विरुद्ध कार्यवाही शरू करी। वडोदरानी एमएस यूनिवर्सिटीमां विद्यार्थीनी छेड़तीने लईने विवाद उग्र बन्यो। कमिटीए हजू सुधी रिपोर्ट रजू न करता सिंडिकेट मेम्बरे लगाव्यो आरोप। सत्ताधीशो सामे दोषितोने छावरवानो आरोप। विधानसभा सत्रमां मंत्रीओने सौंपाई जवाबदारी। मुख्यमंत्री पासेना विभागोना जवाबो आपवानी जवाबदारी अन्य मंत्रीओने सौंपाई। महसूल विभागना जवाबो आपवानी जवाबदारी बळवंतसिंह राजपूतने सौंपाई। गुजरातनो टेब्लो लोकप्रियता श्रेणीमां प्रथम क्रमे आवता मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले पाठव्या अभिनंदन। कर्तव्य पथ पर कच्छ अने मोढेरानी झांकी दर्शावतो रजू करायो हतो टेब्लो। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपનું સ્વાગત છે। દિવસના દમદાર સમાચાર લઈને અમે આવી ગયા છે આપની સમક્ષ અને હું છું આપની સાથે ઝરણા સોની। આજે વાત કરીશું રશિયાની યુક્રેન યુદ્ધમાં ઉતરનારા આર્મેનની। સાથે જ વાત કરીશું પાકિસ્તાનની શું તેની તબાહીની તારીખ નક્કી થઈ ગઈ છે તેની। પણ સૌથી પહેલા વાત બાબા બાગેશ્વરની, જેઓ પ્રયાગરાજ પહોંચ્યા। 3 કલાક દરબાર પણ ભર્યો। જોઈશું તેમાં કેટલા ચમત્કાર કર્યા। बाबा बागेश्वर जे पहुंचा प्रयागराज, जेमनी एक झलक मेळववा उमटी हजारोनी भीड़। बाबाए અહીં પણ દરબાર ભર્યો, જેમાં ઉમટ્યા હજારો લોકો। 3 કલાકમાં જોઈએ કે બાબાએ કેટલા ચમત્કાર કર્યા। संगम नगरीमां बागेश्वर महाराजનું ભવ્ય સ્વાગત। बाबा बागेश्वर ने जोवा उमटी हजारोनी भीड़। प्रयागराज में बागेश्वर महाराजनो कड़क सुरक्षा घेरो। संगम में चमत्कारी बाबाए लगावी डूबकी। भव्य पोशाक में बाबानो नवो अवतार। तन पर भगवा कपड़ा, हाथ में भगवा फूल।
પ્રયાગરાજમાં બાબા બાગેશ્વરનો દરબાર। स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। 3 કલાકનો દરબાર, કેટલા ચમત્કાર। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में। हम हिंदू शेर है, भगौड़े नहीं है। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। જેટલા વિવાદ તેટલા જ સવાલ અને દરેક સવાલને પોતાના જવાબથી હવામાં ઉડાવનારા બાબા બાગેશ્વર પહોંચ્યા યુપીના પ્રયાગરાજમાં। પ્રસંગ હતો માઘ મેળાનો, જગ્યા હતી પ્રયાગરાજની ભૂમિ। આ પ્રસંગને બાગેશ્વર સરકારે એક મોટા આયોજનમાં ફેરવી દીધો। બાબા ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ પ્રયાગરાજમાં માત્ર 3 કલાકનો દરબાર કર્યો, પણ આ 3 કલાકના દરબાર પહેલા તેમને આખા પ્રયાગરાજનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચ્યો। બાગેશ્વર સરકારના પ્રયાગરાજના કાર્યક્રમને લઈ વહીવટી તંત્રે મજબૂત સુરક્ષા વ્યવસ્થા રાખી। બાબાને પહેલા જ જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મળી ચૂકી છે, માટે પ્રયાગરાજનું વહીવટી તંત્ર માઘ મેળાની ભીડવાળી જગ્યા પર થનારા કાર્યક્રમમાં કોઈ જોખમ ઉઠાવવા માંગતું નહોતું। આખા સુરક્ષા ઘેરાની સાથે બાગેશ્વર સરકાર માઘ મેળામાં પહોંચ્યા હતા। ગંગાના તટ પર સ્નાનથી લઈ તેમના કાર્યક્રમને ચુસ્ત સુરક્ષા ઘેરો લગાવવામાં આવ્યો હતો। બાબા બાગેશ્વરના દરબારની સુરક્ષાને લઈ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે પીએસીની 2 પ્લાટૂન, 12 સ્ટેશન પ્રભારી, 70 સબ ઇન્સ્પેક્ટર, 150 જવાન, 50 મહિલા પોલીસકર્મી, ફાયર બ્રિગેડના કર્મી। આ કડક સુરક્ષા વચ્ચે બાગેશ્વર સરકારે પ્રયાગરાજમાં માત્ર 3 કલાક માટે પોતાનો દરબાર ભર્યો, પણ આ દરબારમાં 1 લાખથી વધુ લોકોને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી। પ્રયાગરાજમાં ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રીનો દરબાર। બાબાના દરબારમાં કેટલાય શ્રદ્ધાળુ પોતાની સમસ્યાની અરજી લઈ પહોંચ્યા। બાબાએ કેટલાય શ્રદ્ધાળુઓને ત્રિવેણીમાં જઈ ડૂબકી લગાવવાની સલાહ આપી। પોતાના મંચ પરથી પોતાના વિરોધીઓ પર પ્રહાર કર્યા। પોતાના પ્રયાગરાજના આ પ્રવાસમાં બાગેશ્વર મહારાજે સાધુ સંતો સાથે પણ મુલાકાત કરી। ચમત્કારના વિવાદ વચ્ચે સાધુ સંતોએ બાબાની આ મુલાકાતને કેટલાય લોકો સાધુ સંતો વચ્ચે પોતાની સ્વીકૃતિની એક પહેલના રૂપમાં પણ જોઈ રહ્યા છે। પાકિસ્તાનમાં રોટી, પાણી, દાળ અને શાકભાજી માટે તો જનતા પહેલા જ વલખા મારી રહી છે। હવે અહીં લોકો दूध માટે પણ મજબૂર થઈ ગયા છે। दूध અહીં 160 રૂપિયા લીટર કરતાં પણ મોંઘું થઈ ગયું છે, તો ઘીનો ભાવ 1400 રૂપિયા પાર પહોંચી ગયો છે। પણ સત્તામાં બેઠેલા સત્તાધીશો માત્ર વિપક્ષને ભાંડવામાં लाग्યા છે, કેમ કે તેમને મોંઘવારીમાંથી રાહત મળે તેવો કોઈ ઉપાય નથી મળી રહ્યો। માટે જ તો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે પાકિસ્તાનની તબાહીની તારીખ આવી ગઈ છે। ભૂખ્યા પેટે સુવા મજબૂર લોકો। લોટ, શાકભાજી, दूधना भाव आसमाने। पाकिस्ताननी तबाहीनी तारीख नक्की। पहला रोटी माटे मारामारी, पछी वीजળી ગુલ થઈ જવાથી મચ્યો હાહાકાર અને હવે નોકરીઓ જવાથી બબાલ। પાકિસ્તાન એક એવી ભંવરજાલમાં ફસાઈ ગયું છે જ્યાંથી બહાર નીકળવાનો દૂર દૂર સુધી કોઈ રસ્તો નથી દેખાતો। પાકિસ્તાનની એક મોટી આબાદી બેરોજગારી અને ભૂખમરાનો માર સહન કરી રહી છે।
અને ઉપરથી મોંઘવારી એટલી કે શ્વાસ લેવાનું પણ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. દુનિયાભરના લોકો તે જ આશામાં છે કે પાકિસ્તાનની જનતાની જે સ્થિતિ થઈ છે તે વધુ ખરાબ ન થાય, પણ પાકિસ્તાનના સત્તાધીશોનું પૂરું ફોકસ જલ્દીથી જલ્દી ચૂંટણી કરાવવા અને પોતાના ખિસ્સા ભરવામાં લાગે છે. पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोगों के सामने भूखे पेट सोने की नौबत आ गई है. आटे की किल्लत तो पहले से थी, अब सब्जियां और दूध भी उनकी पहुंच से बाहर हो गया है. पाकिस्तान की सरकार ने तो खुद ये मान लिया है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. तो वहीं मरियम नवाज ने पाकिस्तान के इन हालात के लिए इमरान खान सहित 5 लोगों को कसूरवार ठहराया है. જેના પર પાકિસ્તાનમાં રાજકીય બબાલ થઈ છે. મતલબ કે ડૂબી રહેલા પાકિસ્તાનને બચાવવાની જગ્યાએ પાકિસ્તાનના નેતા એકબીજાને ઘેરવામાં લાગ્યા છે. મરિયમ નવાઝે પાકિસ્તાનની સ્થિતિ માટે ઇમરાન ખાનને જવાબદાર ગણાવ્યા. वो IMF का मुआहदा है जो इमरान खान ने IMF के साथ किया था, जिसके बदले न सिर्फ उसने पाकिस्तान की तकदीर IMF के हवाले कर दी, बल्कि पाकिस्तान को गिरवी रखकर आ गया. મરિયમ નવાઝ 4 મહિના પછી લંડનથી પાકિસ્તાન પાછા ફર્યા. 4 મહિનાથી તે લંડનમાં પોતાના પિતા અને પાકિસ્તાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી નવાઝ શરીફ સાથે હતા, પણ આવતા જ તેમણે પાકિસ્તાનમાં રાજકીય જંગ શરૂ કરી દીધી. કંગાળીનો માર સહન કરી રહેલા પાકિસ્તાનને નવી લડાઈમાં ધકેલી દીધું. હવે પાકિસ્તાનને કંગાળીમાંથી બહાર નીકાળવાનો પ્રયાસ નજરે નથી પડી રહ્યો, પણ નેતા પોતાના જબ્ભા સાફ રાખવામાં જોતરાયા છે. મરિયમ નવાઝના ભાષણથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે પાકિસ્તાનની સ્થિતિ અત્યારે એકદમ નાજુક છે, જે તેમણે પોતાના ભાષણમાં ખુદ માની છે. મોંઘવારી અને કંગાળીની સ્થિતિ પર પાકિસ્તાનની લાચારી તેમના ભાષણમાં સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. मुझे इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान में महंगाई है, बिजली महंगी है, रोटी महंगी है, गैस महंगी है, आटा महंगा है, तेल महंगा है. પણ મરિયમ નવાઝે આ સ્થિતિ માટે 5 લોકોને દોષિત ગણાવ્યા, જેમાં સૌથી પહેલું અને મોટું નામ ઇમરાન ખાનનું છે. બીજું નામ પાકિસ્તાનના પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ સાકિબ નિસારનું છે. ત્રીજું નામ બતાવ્યું આસિફ સઈદ ખોસાનું. તે પણ પાકિસ્તાનના ચીફ જસ્ટિસ રહી ચૂક્યા છે. જ્યારે મરિયમે 2 વધુ લોકોને દોષિત બનાવ્યા, જેમનું નામ તેમણે નથી લીધું. મરિયમનો દાવો તે છે કે 5 લોકો મળીને પાકિસ્તાનને લાંબા સમય સુધી પોતાની મુઠ્ઠીમાં બંધ રાખવાની તૈયારી કરી ચૂક્યા હતા. शहबाज शरीफ की अगुवाई में चल रही पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का यह दावा है कि इमरान खान की गलत नीतियों के चलते ही पाकिस्तान कंगाल हुआ है. पिछले साल 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी. इससे पहले इमरान खान सरकार चला रहे थे और प्रधानमंत्री बनने के 9 महीने बाद शहबाज शरीफ को इस बात का एहसास हुआ कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं. જે જહાજ પર શહબાઝ શરીફ કેપ્ટન બનીને બેઠા છે તેમાં કાણું પડી ગયું છે અને તે સતત ડૂબી રહ્યું છે. હવે તો સ્થિતિ તે થઈ છે કે પાકિસ્તાનનું મીડિયા પણ સરકાર પર પ્રહાર કરવામાં પીછે હઠ નથી કરી રહ્યું. कभी डॉलर महंगा होने का बहाना तो कभी IMF से मुज़ाकरात कामयाब ना होने का रोना. हुकूमत है कि महंगाई कंट्रोल करने से कासिर है. પાકિસ્તાનની દરેક ન્યૂઝ ચેનલ પર હાલમાં એક જ ખબર છે અને તે ખબર છે રોજ મરી રહેલી પાકિસ્તાનની જનતાની. કોઈ પીસાઈ રહ્યું છે તો તે છે પાકિસ્તાનની જનતા, જેના માટે મોંઘવારીને કારણે જીવવું મુશ્કેલ થઈ ચૂક્યું છે. તેની જાણે કોઈ પરવા જ ન હોય તેમ પાકિસ્તાનની સરકાર ત્યાં દરરોજ મોંઘવારીનો નવો બોમ્બ લોકો પર ફોડવામાંથી ઊંચી નથી આવતી. પાકિસ્તાનની સરકારનો પ્રયાસ છે કે વધુમાં વધુ ટેક્સ લગાવી IMFને દરેક વર્ષ ખુશ કરવું, જેથી બેલઆઉટ પેકેજ મળી શકે. કેમ કે વર્ષો સુધી પોતાની દુર્દશા છુપાવ્યા પછી હવે પાકિસ્તાને આખી દુનિયા સમક્ષ કબૂલ કરી લીધું છે કે તે હવે કંગાળ થઈ ગયું છે. પાકિસ્તાનની સૌથી મોટી બેંકના તાજા રિપોર્ટે પાકિસ્તાનની દુર્દશા પર મહોર મારી દીધી છે.
જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પાકિસ્તાનનો ખજાનો ખાલી થઈ ગયો છે અને કંગાળ ઘોષિત થવા માટે માત્ર 3 અઠવાડિયાનો સમય બચ્યો છે. આ દાવો સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાન તરફથી કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પાકિસ્તાનનું વિદેશી હુંડિયામણ માત્ર $3 અબજ રહ્યું છે. પાકિસ્તાન પાસે માત્ર 3 અઠવાડિયા જેટલો સમય છે. માત્ર 21 દિવસ સુધી પાકિસ્તાન સામાન આયાત કરી શકે છે. વિદેશી હુંડિયામણના દમ પર જ કોઈ દેશને લોન મળે છે, જેના પરથી ખબર તે પડે છે કે તે લોન પાછી આપી શકશે કે નહીં. પણ પાકિસ્તાનની વર્તમાન સ્થિતિ અને સ્ટેટ બેંક ઓફ પાકિસ્તાનના દાવાએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે હવે પાકિસ્તાનનું આ દુર્દશામાંથી બહાર નીકળવું મુશ્કેલ નજરે પડી રહ્યું છે. સાથે તેને લોન મળવાની આશાનો પણ અંત દેખાતો નજરે પડી રહ્યો છે. પાકિસ્તાનમાં ખાવા પીવાની ચીજોની ડિમાન્ડ અને સપ્લાય વચ્ચે સંતુલન એટલી હદે બગડી ગયું છે કે કિંમતો પર નિયંત્રણ છતાં ખુલ્લા બજારમાં ચીજોના દામ આકાશને આંબી રહ્યા છે. જે વસ્તુની જેટલી વધુ ડિમાન્ડ તેની કિંમત તેટલી જ વધુ માંગવામાં આવી રહી છે. કુલ મળીને પાકિસ્તાન અત્યારે પોતાના સૌથી ખરાબ આર્થિક સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ત્યાંના લોકો રોટલીના એક ટુકડા માટે તરસી રહ્યા છે. દૂધ, ફળ અને શાકભાજીના ભાવ આકાશને આંબી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં સ્થિતિ તે થઈ છે કે ત્યાં લોકોને 1-2 દિવસની રાહ જોયા બાદ લોટ મળી રહ્યો છે, જેના કારણે લોકોને ભૂખ્યા પેટે સૂવાનો વારો આવ્યો છે. 2-3 दिन तो आटा मिल ही नहीं रहा, गली मोहल्ले से दूर जाना पड़ता. फलाने वो पता चल रहा है जी लक्ष्मी चाहे उधर ट्रक लगा हुआ है, उधर जाके लाइन में लगे, दिहाड़ी भी तोड़े. પોતાની દુર્દશા પર પાકિસ્તાનના લોકો હવે રોષે ભરાયા છે. હવે ભારતનો હવાલો આપી કહેવા લાગ્યા છે કે તેમની મજાક ઉડાવવામાં આવી રહી છે. हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वो हमारा मजाक उड़ा रहा है. वो कह रहा है कि उनकी जो मीडिया दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि देखें पाकिस्तान की आवाम जोन सी है कैसे धक्के खा रही है आटे के पीछे. પાકિસ્તાનમાં વધતી મોંઘવારી પછી સ્થિતિ તે છે કે લોકોએ પોતાનો સામાન વેચીને બિલ ચૂકવવું પડી રહ્યું છે. बिल इतना आया हुआ है वो अपने फोन बेच के बिल पे कर रहे हैं. પાકિસ્તાનમાં હવે તે માંગ ઉઠવા લાગી છે કે દેશની કમાન ચીનના હાથમાં સોંપી દેવી જોઈએ. લોકોને વિશ્વાસ છે કે ચીન બધું બરાબર કરી દેશે. चाइना को ये हुकूमत मुल्क दे दें, ये देखें 1 महीना अभी बहुत ज्यादा है, ये मुल्क सीधा हो जाएगा. जब પાકિસ્તાનની જનતા પોતાના સત્તાધીશોની અમીરી જોઈ રોષે ભરાઈ રહી છે. લોકોનું કહેવું છે કે નેતા જનતાના પૈસા પર અય્યાશી કરી રહ્યા છે. પાકિસ્તાનમાં આર્થિક દુર્દશા વચ્ચે આતંકી ઘટનાઓએ પણ પાકિસ્તાન સરકારની ઊંઘ હરામ કરી નાખી છે. શહબાઝ સરકાર માટે આતંકી સંગઠન ટીટીપી નવો પડકાર બન્યું છે. આ પડકારોનો મુકાબલો કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી શહબાઝ શરીફે 7 ફેબ્રુઆરીએ તમામ પક્ષોની એક બેઠક બોલાવી છે. આ બેઠકમાં સામેલ થવા માટે ત્યાંના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ઇમરાન ખાન સહિત બધા રાષ્ટ્રીય રાજનેતાઓને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. જો કે કહેવામાં આવ્યું છે કે આ બેઠકમાં માત્ર આતંકવાદના મુદ્દે જ ચર્ચા થશે. ત્યાંની બગડતી આર્થિક સ્થિતિ પર ચર્ચા નહીં થાય. પણ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સત્તાધારી પક્ષોથી ખાર ખાઈને બેઠેલા ઇમરાન ખાન આ બેઠકમાં આર્થિક દુર્દશાનો મુદ્દો જોરશોરથી ઉઠાવશે અને શહબાઝ સરકારને ઘેરવાનો પૂરજોશ પ્રયાસ કરશે. ભવિષ્યના યુદ્ધમાં માણસો રણ મેદાનમાં નહીં ઉતરે પણ ઉતરશે મશીનો. ભવિષ્યના આવા યુદ્ધની એક ઝલક રશિયા યુક્રેન યુદ્ધમાં જલ્દી જ જોવા મળશે. પુતિન જલ્દી જ પોતાના આયરન મેનને યુદ્ધમાં ઉતારી યુદ્ધમાં યુક્રેનને મરણતોલ ફટકો આપવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે. ત્યારે જોઈએ કે કોણ છે પુતિનનો આયરન મેન. મહાયુદ્ધમાં પુતિનના હાથમાં તે બ્રહ્માસ્ત્ર લાગી ચૂક્યું છે, જેના દમ પર પુતિનની સેના નાટો દેશો પાસેથી ઝેલેન્સ્કીને મળેલી ઘાતક ટેન્કો છતાં તેનું અસ્તિત્વ સમાપ્ત કરવાની ધમકી આપી રહ્યું છે. પશ્ચિમી મીડિયાના સમાચાર મુજબ યુક્રેન પાસેની વર્તમાન ટેન્કોનો સામનો કરવા માટે રશિયાએ માર્કર રોબોટ તૈનાત કરી દીધા છે. રશિયાનો દાવો છે કે આ રોબોટ ઝેલેન્સ્કીની ટેન્કોને ચપટીમાં તબાહ કરી દેશે. એટલે યુક્રેનમાં ઝેલેન્સ્કીની સેનાનો મુકાબલો કરવા માટે હવે રશિયા પોતાના ઘાતક હથિયાર માર્કર રોબોટને જંગમાં મેદાનમાં ઉતારી રહ્યું છે.
રશિયાની સેના દાવો કરે છે કે જ્યારે રશિયાના દમદાર માર્કર રોબોટ મેદાનમાં ઉતરશે તો જર્મનીની લેપર્ડ 2 અને અમેરિકાની M1 એમ્બ્રમ્સ ટેન્કોને નેસ્તો નાબૂદ કરી દેશે. આ રોબોટ ટેન્ક આ બંને દેશોની સૌથી શક્તિશાળી ટેન્કોથી કેટલીય ગણી શક્તિશાળી છે. માર્કર રોબોટ દુશ્મનને શોધવા સક્ષમ છે. માર્કર રોબોટ ટેન્ક એન્ટી ટેન્ક મિસાઇલથી સજ્જ છે. તેનું વજન 3 ટન છે. માર્કર માનવરહિત ગ્રાઉન્ડ વ્હીકલ છે જે ટેન્કની જેમ જ દેખાય છે. તેવી જ તબાહી મચાવે છે. પહેલા 4 માર્કર રોબોટ રશિયાના વિસ્તારમાં દેખરેખ રાખવા માટે ઉતારવામાં આવશે, જેનો અર્થ સ્પષ્ટ છે કે આ બંને દેશોની શક્તિશાળી ટેન્કો વિરુદ્ધ રશિયા પોતાની સુરક્ષાને કવચ આપી રહ્યું છે. કેમ કે રશિયા યુક્રેન યુદ્ધમાં તેના પર હાવી થવાની કોઈ તક નથી આપવા માંગતું. આ જ કારણ છે કે સમય ગુમાવ્યા વિના રશિયા પોતાના આ હથિયારને યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતારવાનો પૂરો પ્લાન તૈયાર કરી લીધો છે. આ રશિયાનો કોઈ મામૂલી હથિયાર નથી. દાવો છે કે તે ટેન્ક જેવું દેખાતો માર્કર રોબોટ એકદમ ખતરનાક છે. માર્કર 1 સેકન્ડમાં 540 ડિગ્રી ફરી શકે છે. તેના પર ગ્રેનેડ લોન્ચર, મશીન ગન અને અન્ય હથિયાર લગાવી શકાય છે. માર્કરમાં કંટ્રોલ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે, જેમાં ટાર્ગેટની તસવીર પહેલાથી હોય છે. જેવું દુશ્મનનું તે હથિયાર સામે આવે છે, માર્કર રોબોટ તેના પર વાર કરી દે છે. તેને સેકન્ડોમાં તબાહ કરી રાખ કરી નાખે છે. માર્કર રોબોટ માત્ર જમીન પર જ નહીં, આકાશમાં ઉડાન ભરી રહેલા ટાર્ગેટને પણ નિશાન સાધવાની કાબેલિયત રાખે છે. દુશ્મનના રોકેટ અને ડ્રોનને પણ આંખના પલકારામાં ધૂળધાણી કરી નાખે છે. તેવામાં મહાયુદ્ધ વચ્ચે પુતિનને મળેલા આ બ્રહ્માસ્ત્રથી ઝેલેન્સ્કીના જાંબાઝોનું ટેન્શન વધવું નક્કી છે. એક વર્ષ જેવું થવા આવ્યું છે, પણ યુદ્ધનો અંત નથી દેખાતો. એવું પણ નથી લાગી રહ્યું કે આવનારા કેટલાય મહિનાઓમાં તેને રોકી શકાશે, કેમ કે આવા કોઈ પ્રયાસના સંકેત નથી દેખાઈ રહ્યા. યુદ્ધમાં નવા હથિયારોની એન્ટ્રી થઈ રહી છે, નવી નવી ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે અને દરેક એક કવાયત ઇશારો કરી રહી છે કે આ યુદ્ધ લાંબુ ચાલવાનું છે. રશિયા અને યુક્રેન યુદ્ધ આગળ કઈ તરફ જશે તે પણ કોઈને ખબર નથી, પણ યુક્રેન અને રશિયાની સરહદ સાથે જોડાયેલા દેશોમાં ડર છે કે આગામી હુમલો તેમના પર થઈ શકે છે. જેમાં મોલ્દોવા એવો દેશ છે જેને લઈ છેલ્લા 2 અઠવાડિયામાં એવા સમાચાર આવ્યા છે જેનાથી ઇશારો મળે છે કે મોસ્કોનું આગામી ટાર્ગેટ મોલ્દોવા હશે. મોલ્દોવા પણ તે જ ભૂલ કરી રહ્યું છે જે ભૂલને લઈ યુક્રેન આજે પણ રશિયાના હુમલાનું પરિણામ ભોગવી રહ્યું છે. મોલ્દોવાનો નાટો તરફનો ઝુકાવ તેને રશિયાના કહેર તરફ લઈ જઈ રહ્યો છે. હવે તે મોસ્કોથી સીધી ધમકી આવવા લાગી છે. ક્રેમલિનનો પારો હાઈ છે અને મોલ્દોવાને તે જ કિંમત ચૂકવવી પડી શકે છે જે યુક્રેન હાલમાં ચૂકવી રહ્યું છે. મોલ્દોવાના રાષ્ટ્રપતિ માઇયા સંદુએ એક અઠવાડિયા પહેલા જ નાટોમાં સામેલ થવાના સંકેત આપ્યા હતા અને ત્યારબાદ મોસ્કોના રાજનેતાઓ મોલ્દોવાને યુક્રેનની યાદ અપાવવા માંડ્યા. પહેલા 2 સાંસદોએ ધમકી આપી અને હવે રશિયાના વિદેશ મંત્રીએ ખુદ મોરચો ખોલી નાખ્યો અને ત્યાં સુધી કહી દીધું કે મોલ્દોવા હવે પછીનું યુક્રેન બની શકે છે. હવે આ ભૂમિકા માટે મોલ્દોવા પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. સૌથી પહેલા કેમ કે તેમણે કોઈ રીતે એક વ્યક્તિને દેશના પ્રમુખ, દેશના રાષ્ટ્રપતિના રૂપમાં બેસાડવામાં સફળતા મેળવી છે. તે રાષ્ટ્રપતિ જે નાટોમાં સામેલ થવા માંગે છે, જેની પાસે રોમાનિયાઈ નાગરિકતા છે. તે અને હવે નજર કરીએ ટોપ 3 હેડલાઇન્સ પર. પેપર લીક કેસમાં વધુ 2 આરોપીઓને દબોચી લઈ કોર્ટમાં કરાયા રજૂ. આરોપી કેતન બારોટની ઓફિસ પણ એટીએસે સીલ કરી. અમદાવાદ અને પાટણમાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગથી મચી ગઈ સનસનાટી. અમદાવાદમાં કાફેમાં તો પાટણના દુનાવાડામાં 5 રાઉન્ડ ફાયરિંગ. સાબરમતી નદી દેશની બીજી સૌથી વધુ પ્રદૂષિત નદી. સાબરમતીમાં બાયોલોજિકલ ઓક્સિજનની માત્રા 292. ગુજરાતની કુલ 13 નદીઓ પ્રદૂષિત.
सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। પસાર થતી કેનાલ લીકેજ, બામરોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલ લીકેજ થતા પાણીનો બગાડ થયો, ખેતરમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોમાં રોષનો માહોલ। તંત્રની ઘોર બેદરકારીના કારણે ઘઉંના વાવેતરમાં પાણી ફરી વળ્યું, ખેડૂતોએ 10 દિવસના અલ્ટિમેટમની ચીમકી ઉચ્ચારી, ખેતરોમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોને પડ્યા પર પાટું। નવસારીમાં કલિયારી ગામે નીકળ્યો અનોખો વરઘોડો, યુવકનો જેસીબી મશીનમાં નીકળ્યો વરઘોડો, આદિવાસી પરંપરા મુજબ કર્યા લગ્ન, જેસીબી મશીનમાં વરઘોડો નીકળતા લોકોમાં કુતૂહલ સર્જાયું। મહેસાણામાં વડનગરના શર્મિષ્ઠા તળાવ ખાતે મોક ડ્રીલ યોજાઈ, વહીવટીતંત્ર અને એનડીઆરએફ દ્વારા યોજાઈ મોક ડ્રીલ, પાણીમાં ડૂબતા માણસોને કઈ રીતે બચાવવા તેનું માર્ગદર્શન અપાયું। વડોદરા કોર્પોરેશનનો અણધણ વહીવટ સામે આવ્યો, રેલવે ગરનાળા પાસે બનાવેલ રોડ મામલે કોર્ટની વીએમસીને ફટકાર, કોર્ટે જમીન માલિકને જમીન પરત આપવા કર્યો હુકમ, સમિતિએ 3 પૈકી 1 જમીન પરત આપવાનો ઠરાવ કર્યો। બોટાદમાં સરકારી હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડમાં લોન દરબારનું આયોજન કરાયું, લોકોને સરળતાથી ઓછા વ્યાજે રૂપિયા મળી રહે તે માટે કરાયું આયોજન, પોલીસ અધિકારીઓ સાથે 15 જેટલી બેંકનો સ્ટાફ હાજર રહ્યો। બનાસકાંઠાના ખેમાણા ટોલ પ્લાઝા પર બોલાચાલીનો વિડીયો વાયરલ, ટોલ કર્મીઓએ ટોલ ભરવાનું કહેતા થઈ બબાલ, લોકલ વાહનોને ટોલ ફ્રી જવા દેવાનું કહીને કરી બોલાચાલી। રાજ્યની 23 એપીએમસીની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ અને મે મહિનામાં યોજાશે વિવિધ એપીએમસીની ચૂંટણી, ફેબ્રુઆરી માસમાં 2 એપીએમસીની ચૂંટણીનું આયોજન। ભરૂચમાં કિન્નર સમાજે સ્મશાન અને કબ્રસ્તાન માટે સરકાર પાસે માંગી જમીન, જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી 3 એકર માંગી જમીન, નર્મદાના કિનારાના વિસ્તારમાં સ્મશાન માટે કરી જગ્યાની માંગ। બોટાદમાં સરકારી હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડમાં લોન દરબારનું આયોજન, જરૂરિયાતમંદ લોકોને સહેલાઈથી અને ઓછા વ્યાજે રૂપિયા મળે તે માટે આયોજન, શહેરની 15 જેટલી બેંકના મેનેજર અને સ્ટાફ હાજર। પોરબંદરના 65 વર્ષીય બ્રાહ્મણે 9 મહિનામાં કરી 6000 કિલોમીટર યાત્રા, પગપાળા અમરનાથની યાત્રા કરી માનતા પૂરી કરવા ચાલતા દ્વારકા પહોંચ્યા, વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું મંદિરના પૂજારી દ્વારા કરાયું સન્માન। જુનિયર ક્લાર્કના પેપર લીક મામલે કોંગ્રેસ નેતા અમિત ચાવડાનું નિવેદન, પેપર કાંડને લઈને શ્વેતપત્ર બહાર પાડવા માંગ, વિધાનસભામાં 1 દિવસ વિશેષ સત્ર બોલાવવા માંગ। ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીનો 12મો પદવીદાન સમારોહ યોજાયો, રાજ્યપાલ અને શિક્ષણ મંત્રી રહ્યા હાજર, 48,000 વિદ્યાર્થીને પદવી એનાયત કરાઈ, 148 વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલથી કરાયા સન્માનિત। ઇન્ચાર્જ ડીજીપી વિકાસ સહાય અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર કચેરીની કરી મુલાકાત, વિકાસ સહાયે પોલીસ કમિશનર સંજય શ્રીવાસ્તવની શુભેચ્છા મુલાકાત કરી, ઇન્ચાર્જ ડીજીપી બન્યા બાદ અમદાવાદ સીપી ઓફિસની પ્રથમ મુલાકાત। રાજ્યના કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે કરી શુભેચ્છા મુલાકાત, રાજ્યની ચૂંટણીમાં જીત્યા બાદ પીએમ મોદી સાથેની આ સૌપ્રથમ મુલાકાત। સુરતમાં સ્તનપાન બાદ 5 મહિનાની બાળકીનું મોત, રાત્રે માતાએ કરાવ્યું હતું સ્તનપાન, બાળકી સવારે ન ઉઠતા સારવાર માટે લઈ જવાઈ હતી, બાળકીના મોત પાછળનું કારણ અકબંધ। વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં છેડતીનો મામલો, પોલીસે પઠાણ ગેંગના 3 વિદ્યાર્થી આરોપીની કરી ધરપકડ, છેડતી બાદ વિદ્યાર્થીનીએ નોંધાવી હતી ફરિયાદ, પોલીસે વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરી। વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીની છેડતીને લઈને વિવાદ ઉગ્ર બન્યો, કમિટીએ હજુ સુધી રિપોર્ટ રજૂ ન કરતા સિન્ડિકેટ મેમ્બરે લગાવ્યો આરોપ, સત્તાધીશો સામે દોષિતોને છાવરવાનો આરોપ। વિધાનસભા સત્રમાં મંત્રીઓને સોંપાઈ જવાબદારી, મુખ્યમંત્રી પાસેના વિભાગોના જવાબો આપવાની જવાબદારી અન્ય મંત્રીઓને સોંપાઈ, મહેસૂલ વિભાગના જવાબો આપવાની જવાબદારી બળવંતસિંહ રાજપૂતને સોંપાઈ। ગુજરાતનો ટેબ્લો લોકપ્રિયતા શ્રેણીમાં પ્રથમ ક્રમે આવતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પાઠવ્યા અભિનંદન, કર્તવ્ય પથ પર કચ્છ અને મોઢેરાની ઝાંખી દર્શાવતો રજૂ કરાયો હતો ટેબ્લો। રાજકોટના બીબીએ અને બીકોમના પેપર ફૂટ્યાના 111 દિવસ બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ, એનએચ શુક્લ કોલેજના કર્મી સામે ફરિયાદ નોંધાઈ, યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રારે નોંધાવી ફરિયાદ, ઓક્ટોબરમાં ફૂટ્યા હતા પેપર।
પેપર ફોડનારા વિરુદ્ધ કડક કાયદો લાવશે સરકાર. વિધાનસભાના આગામી સત્રમાં બિલ લાવવાની સરકારની જાહેરાત. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી. રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર યથાવત રહેશે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 11 ડિગ્રી રહેવાનું અનુમાન. અંબાલાલ પટેલે ઠંડી સાથે ગરમીની કરી આગાહી. 19 થી 20 ફેબ્રુઆરીએ તાપમાન વધતું જશે. ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં તાપમાન 38 ડિગ્રી થવાની શક્યતા. મહેસાણામાં કડીના નંદાસણમાં ગૌચરમાં ગેરકાયદેસર ખોદકામનો મામલો. સરપંચ દ્વારા મામલતદાર, ટીડીઓ અને પીઆઈને લેખિતમાં કરાઈ રજૂઆત. પંચાયતની મંજૂરી વગર ખોદકામ કરી વૃક્ષો પાડી દેવાતા કાર્યવાહી. બનાસકાંઠામાં સામે આવ્યું શૌચાલય કૌભાંડ. ડીસા તાલુકાના ધનપુરા ગામમાં શૌચાલયના બાંધકામમાં ગેરરીતિ સામે આવી. જિલ્લા વિકાસ એજન્સીએ તપાસ કરતા ભાંડો ફૂટ્યો. અરવલ્લીમાં મોડાસા નગરપાલિકા એક્શનમાં. વ્યવસાય વેરો ન ભરનાર વેપારીઓ સામે કાર્યવાહી. 3000થી વધુ દુકાનદારો પર વ્યવસાય વેરા અધિનિયમ હેઠળ તપાસ. નવસારી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ એક્શનમાં. ખાણીપીણીની લારી ઉપર ગંદકી દેખાતા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું. ગંદકી કરનાર લારી ગલ્લાવાળાઓ પર કરાઈ કાર્યવાહી. ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડનો નિર્ણય. નાયબ નિરીક્ષક વર્ગ 3ની કસોટીના પ્રવેશપત્ર 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને મુદ્દત લંબાવાઈ. જૂનાગઢનું નરસિંહ વિદ્યા મંદિર હાલ જર્જરિત હાલતમાં. શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ ભયના ઓથાર હેઠળ ભણવા મજબૂર. શાળામાં ચારે બાજુ ગંદકીના થર. શાળામાં 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ કરે છે અભ્યાસ. પવનહંસ હેલિકોપ્ટર સેવા લંબાવાઈ. દમણથી દીવ સુધી ચાલતી પવનહંસ હેલિકોપ્ટર સેવા હવે દમણથી સોમનાથ સુધી ચાલશે. આ સેવાથી માત્ર 1 કલાકમાં દમણથી સોમનાથ સુધી પહોંચી શકાશે. પીજીવીસીએલ દ્વારા નવી ટેકનોલોજી વિકસાવાઈ. પોરબંદરમાં જૂના મીટરો દૂર કરી પ્રીપેડ સ્માર્ટ વીજ મીટર લગાવાશે. પ્રીપેડ સ્માર્ટ વીજ મીટરમાં મોબાઈલની જેમ રિચાર્જ કરી શકાશે. વીજ બિલ ભરવા માટે લાઇનોમાં ઊભા રહેવાથી ગ્રાહકોને મળશે રાહત. સ્માર્ટ વીજ મીટરથી વીજ લોસ અને વીજ ચોરી અટકશે. શરૂઆતના તબક્કામાં 5 જિલ્લામાં સ્માર્ટ વીજ મીટરની થશે શરૂઆત. બનાસકાંઠામાં સળગેલી હાલતમાં મળેલી લાશ મામલે મોટો ખુલાસો. પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળીને કરી પતિની હત્યા. પ્રેમ પ્રકરણમાં પતિ Nirmala ji, thank you so much for giving us this first budget interview to a streaming service and a private news channel. Through this interview, you will reach the length and breadth of the country through all our News 18 channels, CNBC TV 18, CNN News 18, News 18 India, and a slew of digital properties, moneycontrol.com, First Post, and news18.com. Thank you so much for this. My first question, this is your 5th budget. You were navigating 2 epochal events in the last couple of years. One was the ongoing pandemic and its impact, and the other was the war in Ukraine. What I would like to understand from you is what was going on in the mind of Nirmala Sitharaman, and how she was dealing with policy making in these last 5 historic years. Starting with a very difficult question, because difficult not for any other reason but to capture the experiences, the as I say anubhav, going through that, and also to look back at it now when you're probably slightly out of it is very difficult to describe in, let's say, a short brief answer. I can understand. But yet, if you have to really capture it, I had no precedent before me to handle such a situation. There were no given templates. There were no examples to follow. And there were no theories which would have worked in such context. So essentially, we were going by continuous conversation with all kinds of stakeholders. Those who have directly some thing to say about the industry and its suffering, MSME and its suffering,
or even those who were observing it with a more discerning eye. So we had to engage in conversation continuously with all people, take their view, weigh it for ourselves to see which one is all right, which is more suitable for us and which is not. Yes. And also take courage in saying it may not work out for us in one particular way, because eventually somewhere all this has got to be answerable. And therefore I think I would immensely recall the ways in which Honorable PM led the conversation with us. He would never tire himself from meeting us. He would never say not today. So with all necessary precautions taken for COVID, following the protocol, we would still meet and talk about things. But eventually, whatever has been at that time decided and put out as schemes, one thing which was not so much relevant for dealing with the pandemic itself, but yet had to be done, was not to let go the opportunity to continue the reform process. Yes. So that was carried on. But we may do so many things. We may have a stable leadership, clear-headed leadership, which stands by us and gives us the guidance under the Prime Minister. And we may come up with the proposals and also launch some specific schemes at that time to benefit, to give relief and so on. Eventually it is the way in which the people of India have absorbed it all. You know, absorbed it and found best ways to go around it with this kind of a succor which is coming from the government, or some hand-holding which is coming from the government. May not be adequate, but so the credit goes to the people of India for having so been in clued position with the government's, every decision making, and kept pace with it all. And that is why today we are where we are. Entirely the way in which people of India have absorbed whatever has been done from the government side and put it to effect in the ground. You make a very important point. I think you never gave up on reforms in the last so many years. Come what may, pandemic, war in Ukraine, and that I must concede. I clearly remember that many experts and economists at that time panned the government, panned India, that we were not doing enough for stimulus in the COVID period. And I remember they cited examples of Western economies, European economies, saying that we should at least give 10 to 20% of GDP. That's the bare minimum we should do. Now in hindsight, do you think that it was good to ignore that advice and be tight-fisted, and that is showing up today? Yes, that is why in answering earlier your question, we had to do our homework for every such input which came in at that time. Why? We could have always said, no, this is what appeals to us, and we would have gone ahead. No, but we had to consider every such advice which came in, and also go through the depths of what it would mean, how will it be executed, whether it can really bear the results and so on, only because whether we choose one way or not, we should know why we have not chosen a particular way and be able to justify saying, our understanding was this, and that's why we didn't take it. Today I have the advantage of looking back at it and say, good that I didn't take it, because the results would have been very different. But the fact remains that we went through every one of the suggestions with equal open-mindedness and rigor. Nirmalaji, if I look at this budget, coming to this budget, the central theme, and you've elaborated, you've articulated it in your speech subsequently as well, but I would still like to ask this question, that there is a big push to capital expenditure on one hand. On the other, you've also given a lot of money into the hands of the middle class and the rich, so that there is a consumption boom. All this while keeping the fiscal discipline in place, as you had promised. 5.9%, so that's giving some comfort to everyone. What I want to understand is, what are the few outcomes, big outcomes that you're looking at from this budget? If well executed, if the states and the center work together,
I expect tourism to really see a sea change. Flow of people coming in both from one other states and also from abroad. It should actually be a good way of, keeping the economy active. If that is going to be this year and also medium term, I also see the momentum that PM Vikas scheme is going to come up with. Because what it does, at least from the way in which I've done this work on understanding that scheme and to see how best it can be tailored, it touches that segment which is sort of self-employed, which has skills, which may be traditional skills, but which are very productively used, and that itself has a huge market, niche market of its own. If by launching PM Vikas, we will be able to touch upon a large section, not confined to any particular few castes, which go by the description Vishwakarma, but we are including everybody who uses his hand with some tools, produces things. That's a huge layer which doesn't get covered under A scheme or B scheme or C scheme. Now we are touching them. We are actually giving that material difference of receiving better attention, better raw material, better marketing, better professionalized way of aggregation and so on, with better fair rated credit from bank and so on. I think that layer, which has remained unseen, untouched till now, but very recognized because of the quality of products that they produce, will now make a big difference to us. Equally, the push on green is not going to be any less. In every sector, there's been provisions made in the budget for them to do the transition from depending on fossil fuel to a renewable energy source-based fuel. And that will touch every walk of life, not just farmers, not just women in household, both from the point of view of user and also producer. You will generate enough power for yourself and be able to also sell it. And the final but most important, I would think, is the way we are going to shake up and also give life to the self-help women's groups which exist in the rural parts of the country. Some states have extraordinarily done well on SHGs in the last few decades. It's not as if they have been formed only today. A couple of decades they've been on the ground. 81 lakh of them, groups, exist. And it is they who we are now trying to aggregate, bring them together like clusters, see what they want to do in terms of production or services. For instance, I just bring in a very private sector example. Lijjat, the papad, after all was a women's somewhat self-help group. Look at the kind of product, the quality, the branding, the perception about what is Lijjat can always be superior in quality. There's never a compromise on it, and people seek it, even though from the general papad pricing it is slightly higher in price, but still people prefer it. So like that, SHGs, and I don't want just to end with papad making. It should be everything else also. So depending on the skill sets available, the raw material available, we want to make sure that SHGs do come in to benefit from government policy and also through digital marketing, run professionally as well. That's interesting. Your budget was very well received by the markets. In fact, while you were speaking, the markets were really going up. But the rout in the Adani stocks somewhat spoiled the party. There is a general nervousness in the market. How does your government see this? I look at the budget for having covered all the sections of the society. We've tried, and it has been a detailing that which has consumed a lot of time in preparation of this budget. The details is what has brought the difference in touching so many different sectors and segments of our society. We've got something on offer for each one of them. So therefore, if it's being received very well, I'm very glad. But of course, that motivates me to be able to now take it upon myself to better implement it down to the last person who's aimed at. So I would think the impact of the budget
the immediate impact of the budget on the market, and subsequent to, let's say, for whatever reason it trailed back, I think in the next few days the budget's impact will still continue to hold the markets high. You know, the opposition is taking aim at your government, saying that the banking and insurance companies have large exposure in Adani stocks. You know, and the investors and the broader market is looking to you for some direction on this issue. Is our banking and insurance system resilient to take this shock? I want to recall the words, you know, coming from the horse's mouth has greater credibility. Both SBI and LIC have issued detailed statements, and I know the chairperson, the CMD, has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said, yes. And also said, look, we are sitting over profits for the exposure that we have, which is well within the limit. That's what I understand they have said, and I've again read it through the media. They have very clearly said that their exposure is very well within the permitted limits, and that they are, even now with the valuation falling as well, they are still sitting over profit. So if that is the horse's mouth, as I refer to, word from the horse's mouth, but in general, both with the RBI, we do have the Financial Stability Board's meeting, which happens once in 6 months. We meet, even recently we have met. So I can only very clearly say, both the RBI and we, because of the FSB's meeting, Financial Stability Board's meeting, know that the Indian banking system, if anything, at this stage, for me to use this word, I want to use it with a sense of responsibility, like having gone through the twin balance sheet problem, Indian banking sector today is at a comfortable level, with their NPAs coming down to absolutely low levels, recovery is happening, and their position is very sound, which gets reflected in the fact that when they go to raise monies in the market, they are absolutely comfortably raising monies as well. So the entire macroeconomic analysis which any expert would do also highlights the fact that how comfortable the Indian banks are placed in. That cannot be that if they are at risk. Some of the global investors as well, you know, as a knee-jerk reaction, seem to have pulled out some money in the last couple of days. Some have put, you know, fresh investments on hold. What would your message be to the global investors? India remains, as before, an absolutely well-governed, stable government, and also very well, regulated financial market. And as a result, I think the investor confidence which existed before shall continue even now. Our regulators are normally very, very stringent about certain governance practices, and therefore they should, one instance, however much talked about globally it may be, I would think is not going to be indicative of how well Indian financial markets are governed. So many lessons have been learned over the decades, and therefore I think our regulators have kept our market well in prime and prim condition. Thank you. That's very reassuring coming from the Finance Minister. Let me move on to the next question around the budget, and this is to do with the economy. Is the current recovery due to pent-up demand, or do you think that this will be sustained? I think it will be sustained, because the pent-up demand argument was very right nearly 4-5 quarters ago, when post the Omicron we were coming back. People thought 2022 festival season was driven by revenge shopping, pent-up demand and so on. But that pent-up demand won't stretch itself for more than one season, if you want to, take it that way. 2022 festival season was in its normal course, and there was no exaggeration in the markets or even in consumption. So I think it has now reached a level where it will sustain itself. No, I asked this question also because the rural demand is still tepid. Looking at the commentary coming from FMCG companies in India. Also, if we look at, the work under the Manrega scheme and the
and FMCG results, I ask this question in this context as well. Can aggregate demand be more robust? I'm sure you observe the Indian economy as well, in all its great detail. Demand doesn't remain stable and then it doesn't remain only going upward. It does come down sometimes and does go up some other times. In fact, at that time, during the pandemic, even during the lockdown, most of us felt the rural demand is very high, and what could explain it? We thought that the farm outputs were very good, and as a result, they were having quite a few money in their hand, and therefore they were able to sustain it. So that happens soon after the harvest. But rural demand even today, in terms of the people who are in the farm equipment manufacturing areas, are quite comfortable with what is going on in the rural market. It's not as if demand has affected them. So people are purchasing equipments to do their tilling or farming activities. That's one. I'm not just talking about tractors, but even the other equipments which go in. One. And second, also rural demand, which is FMCG related or your daily consumption related items. Your GST revenues, whilst I don't want to say that revenue GST going up is purely on rural, it may be urban and rural, but it means that it cannot be maintaining a sustained level if one of the segments, rural or urban, really fall down drastically. So I don't think it's worrisome, if at all, any drop. The RBI governor says that the worst of inflation is behind us. So can the RBI then take a more relaxed view of monitoring, tightening and support growth in the coming weeks and months? Well, I realize that if I do comment, it will look as if I'm guiding the RBI or anything like that. No, broadly speaking. But I suppose, yes, the way in which inflation has come down, both by RBI's action and by the government's action, and the government's action has been steady and at it for some time. So I expect, since the fall in the inflation, it doesn't seem to be just a momentary or a 1 month affair. It should sustain itself in the process of coming down, and therefore they should, and you're right, therefore there shouldn't be that much pressure on the central bank to keep the pace of increasing the rates. But the MPC will take a call. Of course. Any concern that you feel is there because of the twin deficit problems? It's not as severe as before. Yes. Yes, when exports come down, you're going to have the current account deficit. But it's also now suddenly going up as well as it was before, a couple of months ago, one. And second is also the import. Imports also keep slightly going up sometimes, but it's also coming down. If these two factors are primarily the ones which we have to concern ourselves with, monthly fluctuations I say. Yes. Fluctuations should not worry us, but if every month there is a steady decline and there doesn't seem to be a sign of increase or coming upward, uptick as you would say, if there is no chance of an uptick predicted in the next few months, then I think I should worry. But monthly looking at coming down and going up need not worry us so seriously. Okay. So next year the centre and states will spend rupees 13.7 lakh crore as capital expenditure. By any account, it's a phenomenal number. Capacity utilization in the manufacturing sector is at about 72%. My question is, when do you think that the private sector will enter this virtuous cycle of capital spending? They are in it already, I would think. There has been a minor uptick. But I've been explaining this. I'm not sure if industry is explaining it as much, but I read it. So I keep read it in the sense my inferences
based on the kind of discussions which happen. India's industry, the old India industry as well as the new, which is the IT related industry, software and so on, both old India industry and this, are transitioning also with the energy related matters, are transitioning also in the way in which their shop floors are operated. So the investment that they make is not to create one more unit of what they already have. The investment that they have to make, and therefore the conscious decision that they have to take, will now also look at not just expanding existing capacity the way it is, but also looking at bringing high technology, Web3, robotics, 3D printing and so on. So that together with moving towards more renewable energy use, making a green product of what they are making. For instance, steel industry is facing huge barriers in Europe. Now, their business of having to invest and expand now would be not to just produce more steel, but to produce green steel. So the investment there has three new dimensions which have never been into consideration earlier. Invest and produce green, produce also with the efficiencies of technology. So all this when comes into play, when your decision making is being done, does take time and more resources. So I would want to give that advantage for India's private sector, that yes, their process is going to be somewhat more complicated in terms of taking the decision, but I think the atmosphere is conducive for that on all grounds, technology, green and so on. I'm kind of curious that while you've given a boost to capital expenditure and increased outlay to PM Awas Yojana, you've also cut the Manrega budget by almost 33% or 30,000 crore. Why have you done that? Actually, the answer lies in your own question. Okay. PM Awas Yojana is also to be done by workers in the area, rural area, who normally would have gone for, let us say, in the absence of this, would have gone for Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme. Right. That's one answer, because even this has got to be done by people in the rural areas who are looking for jobs, just as Jal Jeevan Mission also goes through rural works. So they have these opportunities as well, which are coming not in a small incremental change, 6% increase, 79,000 crores for PM Awas, and also Jal Jeevan also getting a huge allocation. So these two also are there along with me. Second, Manrega is a demand-driven scheme. The more people come saying we want the job, we give them the work. So what is stated at the budget time estimate tends to keep adding to its resources or demands based on what comes from states. I need more. Then we add more to it and go to the parliament with a supplementary demand. So if you see the last 3 to 4 years, inclusive of the COVID year, naturally, yes, the BE number and the RE numbers are so different in that the RE is much higher. And if you now go back to the last 2 years where the actual numbers are available, BE, RE and the actuals, you will see the actuals are lots more than the BE, and in some cases exactly as much as the RE, which is enhanced, or even better than the RE in increased amount when you realize it in the actuals. So you end up spending a lot more even as you're going on. So I'm a bit now worried that this is becoming a staid question. Manrega, you cut it. Just see the pattern for the last 3 years. It starts with a number at the BE, keeps going on because it's demand driven, and when the supplementary demand stage comes, it's actually a lot more. Yes. So more opportunities have been created, so that's right. Yeah, so I agree. The real average GDP growth rate is 6.5%,
as the economic survey says. With a little more reforms, the survey posits that it could even be a little higher at 7 to 8%. Now, what is the realistic and the desirable sort of growth rate for India if it were to become, the third largest economy in the world by the end of this decade? Desirable is one thing, but that desirable number will have to be tempered down by the global realities. The kind of uncertainties with every economy in the world faces. I don't think any one economy is so immune that the global volatilities don't affect them. So every economy is affected, particularly for a country like India, which for at least two critical items entirely depends on imports: fuel, fertilizer. So when you're looking at importing that many big ticket items, your uncertainties are lots more and lots more pronounced. But even provisioning for that and building a budget, we have definitely ensured that we will be not as much be affected by such uncertainties as would any other country be. And therefore the numbers that we've given for the growth is very realistic. One thing that struck me this time when I was listening to your budget speech was the absence of any mention of disinvestment or asset monetization. Why was that? Why has that at least seeming to take a back seat in the last year or so? No, it is still there in the budget documents. Right. It may not have been a part of my speech, but it is in the appendix to the speech. It's also in the rest of the documents where we give the actual numbers and the activities which are going on and so on. See, the cabinet has after all taken a call that certain companies will have to be privatized, and that motion has the approval of the authority concerned, which is the cabinet. So the process goes on. But of course, because we'll have to also see when is the best time for it to be done, given the fact that we've already done the homework and kept it ready for just going out to the market, this consumes a lot of time, this preparatory time. Absolutely. Post that is when we literally watch out for the market and then put it out. So both the factors, preparation and best time in the market, influence when you put it out. The process is on many of these items. So you're saying it's a question of timing? The commitment to privatization remains as strong as ever? Absolutely, particularly on those where the cabinet has already given the go-ahead. So last year you'd spoken about the privatization of 2 PSU banks. What happened to that? Have you identified the banks? Is the process on? This is what is happening. The process is on. The amendments will have to happen in the Act, right, and then also look at the market, and then it'll have to go through. So it is very much on? Of course it's on, because the cabinet has given the approval. Right. So Nirmala ji, the export sector is suffering because of slowdown in major markets. What are the options to mitigate the impact of weak international economies for us today? See, it has two-sided problem. One, you have to make up for those handicaps that Indian exporters face. Whether in logistics, whether it is the cost of electricity, or whether it is any other inherent handicap that they may have in terms of labor, or in terms of the place they are located in, and so on. So for these inefficiencies because of certain handicaps, it is necessary to give them some kind of a redressal, in the sense give them some incentive, or the RODTEP like scheme which is already on. So that's one thing. But it's also the usual way in which you would say, if a market is difficult, look for newer markets. If a market is difficult, see what you want to do about making yourself attractive for that market. You do road shows, or you spend money in branding yourself, or you appoint such agents who will tell us about the tastes in that and preferences in that market, and so on. And looking for another market, you will obviously spend some money and go on road shows, open up avenues there. But today, the typical problem that you face, not just you, meaning Indian exporters, but many face, is the lack of demand in those markets because of recession.
which are normally our marketplaces where we send our products, whether it's your textile, whether it is your diamonds, whether it's your gems and jewelry, whether it is your tea, whether it's your basmati rice, and so on. So I'm taking those which are symbolic of India. There are others, components, auto components, electronic parts, which you very well manufacture today. So when the recession has hit these economies, and when I say these economies, not just those in which you're present, but even for the newer markets which you might otherwise aim at, all of them are hit by it. So that's where the problem gets even more compounded, and we'll have to work together with the exporters to see how best we can help it. Okay. India's trade deficit with China has hit $100 billion in 2022, $100 billion in 2022. Imports keep rising, exports to China are falling. Is this situation acceptable to us? How do we really reverse this trend? No country would want its exports to languish and imports to balloon with any trading partner. But the issue has two-pronged answers. We should be conscious not to have to consume things which come, overly from only one destination. But that doesn't mean I'm imposing any view. We should also be conscious of buying it from elsewhere if it is necessary at all. And for India's exports, it has to also look at ways in which market can be expanded in that territory or in any other geographical jurisdiction. So it is always a twin game. It's like a pair of scissors. You have to look at both the sides. What do you make of this growing clamor, especially in some opposition-ruled states like Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, to bring back the old pension scheme? In fact, Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis ji, has also spoken about this. He said he'll look into the matter. What is the government's view on this? See, when I talk about government's view, I don't want to speak as though this government view or that government's view. Who, after all, implemented it for the first time? After the decisions were taken at different layers of officialdom, the political dispensations which brought this in was not just NDA. UPA was actively those who brought it forward. The entire question of introduction of OPS, new pension scheme, was during the Congress's period. They didn't at that time talk about rollback. They didn't at that time talk about any, bringing the old system back or anything of that. So now, if without adequate looking into of what it means, are we paying the current generation of pensioners by loading it onto the future generation? And how far, because in government the arguments will quickly come back to you saying, but when government borrows, it's also leaving a burden on the future generation and so on. But that's the argument. Would we all look at what is a reasonable balance? Would we look at what is it that we are leaving for our generations to come? Yes, you will have to have an economy running, you will borrow to a certain extent. But unless we have a complete understanding of this, the fiscal implication, the fiscal health of the state, not just today, for the next decades, to rush to a conclusion may not be. And I was glad to hear in one of the book release programs that I attended, Sri Montek Singh Aluwalia talk about it. It's not I'm taking up something which emerged out of a private conversation. Right. In a book release, publicly, when asked, he did respond. So it's not as if now we are talking on political lines. We have to talk on Indian economy, its strength, not just Indian economy as Government of India, but every state's economy, and then take a call on it. That's right.
Let's move on to the personal tax front. I think it is one thing that has really wowed everyone, wowed the middle class, your core vote bank also of the BJP. You want, obviously, people to move to the new tax regime. So, by when will you then look at phasing out 80C and 80D deductions? Because, that's really the core of investments, healthcare. When will this happen? What is your time frame to sort of move to the new tax regime entirely? No, I'm not given myself a time frame. I'm more looking at it to make sure every Indian citizen makes his own choice, her choice. It's one thing for me to say I'm bringing in a better system, which is going to be less complicated, in fact, least complicated, which also is going to give you a rate which is going to be reasonable for each one of our levels of income, and make it attractive, therefore, for compliance and also for the rate. I pay less tax there. But it's another thing to have a system which is going on, where unfortunately, I don't want to criticize anybody. Unfortunately, the impression is I have so many exemptions given, which incentivizes me to save for insurance cover, for medical cover, for even saving for better interest earning that I can have, and so on. I don't want people there to think that I've denied them that. Please if you want to have it that way. But it's not just one government or the other. In general, the philosophy that governed it was you'll have all those exemptions and you'll feel tempted to have yourself cover, insurance cover, give yourself insurance cover or savings or whatever. But your tax rates were so high. Yes. So it's nice to give you some incentives, but good enough for me to have a big return in terms of the tax that I collect. But whereas what I'm giving you now, which was introduced 2 years ago, this is the second regime, and Prime Minister was very clear that taxpayers should know actually what they're paying and exactly feel comforted that they're not paying much. And actually bring in rates down, make it simple so that anyone sitting at home should be able to file their returns and know, and that's the end of the story. I don't need to keep immense documents and so on. So we brought that in, and steadily we are making it attractive, but not forcing anybody to get out of the exemption regime. But the fact remains there that the rates have been very high, and you've still got some discounts so that you can go with your... So how many people do you think will migrate? Any sense that the government has? I'm more talking about the layers which are covered by these, beneficial tax rates. I would think in that layer at least 50% will come 50%. That's a big number. And what is the current number? Any idea that the government has of that? Yeah, I have a number, but I don't think I can off the cuff say it. Okay. This is a slightly broader question. You've been extremely successful in widening the tax base. As the base has widened, the tax slabs tend to go down. Do you think that could you consider in the long run bringing the top tax slab to 25%, just in line with your corporate tax rate, top corporate tax rate? Would that be the vision going forward? Well, eventually the tax rates must be absolutely low and the assessee friendly. Citizens cannot be burdened with taxation. But that is when I've widened my base sufficiently. It can't be that few people pay and they pay huge amounts and I have to run the system. It shouldn't be that. It should definitely be wider the base, lower the tax, and therefore achieve both the objectives of collect your tax from those who can pay it, but collect enough so that you're able to run your schemes. The new income tax regime, there is a feeling that it disincentivizes savings. How do you react to that? I gave you the logic. Yeah. I can always incentivize you, go for insurance, go for savings, go for this, and come up with a fantastically high rate and say, all right, I've given you discounts, but I need my money. Instead, I'd prefer a completely acceptable and lower rate of interest, lower tax rate,
and people to feel that, all right, I'm not being burdened, there's no reason for me to avoid or evade the tax, and pay it up. And you have the choice of deciding your own saving instrument, right? You're not... I was going to say, I'm on the side, or I belong to that school of thought which says, if the taxpayer is left with more money in his hand because we collect less tax, I would think that he's the best judge to decide where he has to put his money, and he doesn't need an incentive to run his family or to protect them from ill health or to, not bother about his future, save for future and so on. So why do we want to underestimate our citizens? If I give very high tax rate, then I also have to tempt them to say, all right, go about saving it because I'm giving you some incentive here. But I've left more money because I tax you less. You are the best judge to do what you want with your money. Some of the experts feel that it was a rather bold move for you to reduce the rich tax from 42.7% to 39% in what is an election year. But is it that you've given some and taken away from the other hand as well, and so it's a zero-sum game in a sense? Where have I taken away? The real estate, earlier you could move money to real estate, now the cap is 10 crore, beyond 10 crore there is no... There are a couple of... That's not taking away. It is like saying, beyond 10 crore of a house that you have, why do you want to also expect favors for a second or the third or the fourth? Correct. And there have been instances, I might say, without revealing any names or any kind of... People who have bought house, sold house, made immense profits out of it, but who still enjoy these sort of, 10 crore house, I should still get my benefits from the government. So the bold move in an election year. But I'm not give and take there. Okay. I've not given away something and taken away something. I'm only giving. Okay. I've not taken away anything. So that's as I said, a bold move in an election year, because people don't expect you to do it. No, but if you're referring to the surcharge, which I brought down, and which therefore is going to give benefit to some of the upper middle class and high net worth individuals. That's it. It's also because the Indian tax system should be seen for not being so harsh. With your 30% surcharge, you were reaching a total tax of 42 point something, 75 or something. 42.7%, yeah. 42% of tax taken away. Even a person who's that, talented enough, skilled enough, and is paid very well for his contribution to the firm and has a good earning. Yes. Take away nearly 42.7. Doesn't make our system look fair. Right. And therefore we brought it. MNCs are looking at a China plus one strategy. So you've also spoken about it in your budget speech. We've seen that the manufacturing and export of mobile phones from India has really gone up. Which are the other sectors in manufacturing that could benefit out of this China plus one? Well, the PLI that we've given out with 13 sectors is definitely a China plus one list, which is sunrise sectors, which are important sectors for India to have its own strength. That's exactly the China plus one kind of a... Okay. There is a funding winter in the startup ecosystem. In fact, some of the startups that were doing really well have come off their valuation highs. What is the government specifically planning to do about this? This government has done a lot for the startup community in the last few years. So what next? What would you do? But I think the funding is also waiting to see more innovative startups claim for the next stage. It's not as if it's a funding winter, or it's not now a scarcity of funds. It's more funds seeing the opportunity that is available for them. And they want to look at better options also, even among the startups. Right. And India, which started in 2016 in a major push, I'm sure startups existed before, but the push happened with the Honorable Prime Minister in 2016 announcing a policy and subsequently coming up year after year some concession. So they also go through a cycle, one round done, the next round of good options. They are there, they will, I'm sure, be available. Nirmalaji, you will be meeting the G20 finance ministers and central bank governors later this month in Bangalore. What is your message to them, and what are your main agenda
items that you will take up and highlight? The agenda, of course, is by now fairly well determined. We will be talking about the debt situation globally, because many countries, which were even middle income countries, have suddenly got into debt traps. And those traps are really vicious traps. They are not able to come out of it. Now, during the pandemic, debt servicing, there was a scheme which the IMF and also looking at the G20 formulation, there was a plan which had come, debt servicing. And many of these countries didn't have to service their borrowing for a certain period because of the pandemic, and there was a call for extending it. It was extended. But we are also making sure that enough monies are available with these institutions, multilateral institutions, so that they are able to better respond to situation, have better leverage over the funds that they already have with them. So these are matters of discussion. Debt servicing, also debt financing, multilateral finance institutions and their reforms, about which Honorable PM has spoken several times, UN reform, IMF reform, WTO reform, World Bank reform, and so on. So we'll be discussing many of these. Also looking at a global kind of a SOP to be available, to be agreed upon for regulating crypto assets, whilst recognizing the central bank as the authority for issuing cryptocurrency. The rest of the assets which are being created outside, which are using very useful financial technologies, even those will have to be discussed, because regulation cannot be done by any one country singularly. It has to be a collective action, because technology doesn't brook any borders. Okay. Nirmalaji, you have to answer this question, specific question. You've presented 5 budgets so far. Which has been the most memorable budget? Very difficult to say. Each one had its own challenge, but well, each one has its own charm. Okay. Now, one last question. After months of hard work, you managed to put this whole thing together. How does Nirmala Sitharaman unwind? What do you do? Do you ever take a break? What do you do to unwind? Well, listen to a lot of music. What music do you listen to? Classical Indian music, both Hindustani and Carnatic. I sleep well every day. I think we should be in a happy routine. We should be in a happy place that the finance minister of the country sleeps well. Absolutely, because we have a good prime minister who's got that kind of a vision, and the strength of the leadership that he brings along helps the country. So yes, that too. Good sleep. Thank you, Nirmalaji, for your time. Thank you for the first interview to a private channel and a streaming service. And more importantly, congratulations on a very well delivered budget. Thank you so much. Thank you. Thanks for giving me this opportunity. ના 3 વિદ્યાર્થી આરોપીની કરી ધરપકડ. છેડતી બાદ વિદ્યાર્થીનીએ નોંધાવી હતી ફરિયાદ. પોલીસે વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી શરૂ કરી. વડોદરાની એમએસ યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીની છેડતીને લઈને વિવાદ ઉગ્ર બન્યો. કમિટીએ હજુ સુધી રિપોર્ટ રજૂ ન કરતા સિન્ડિકેટ મેમ્બરે લગાવ્યો આરોપ. સત્તાધીશો સામે દોષિતોને છાવરવાનો આરોપ. વિધાનસભા સત્રમાં મંત્રીઓને સોંપાઈ જવાબદારી. મુખ્યમંત્રી પાસેના વિભાગોના જવાબો આપવાની જવાબદારી અન્ય મંત્રીઓને સોંપાઈ. મહેસૂલ વિભાગના જવાબો આપવાની જવાબદારી બળવંતસિંહ રાજપૂતને સોંપાઈ. ગુજરાતનો ટેબ્લો લોકપ્રિયતા શ્રેણીમાં પ્રથમ ક્રમે આવતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પાઠવ્યા અભિનંદન. કર્તવ્ય પથ પર કચ્છ અને મોઢેરાની ઝાંખી દર્શાવતો રજૂ કરાયો હતો ટેબ્લો. રાજકોટના બીબીએ અને બીકોમના પેપર ફૂટ્યાના 111 દિવસ બાદ ફરિયાદ નોંધાઈ. એનએચ શુક્લ કોલેજના કર્મી સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રારે નોંધાવી ફરિયાદ. ઓક્ટોબરમાં ફૂટ્યા હતા પેપર. પેપર ફોડનારા વિરુદ્ધ કડક કાયદો લાવશે સરકાર. વિધાનસભાના આગામી સત્રમાં બિલ લાવવાની સરકારની જાહેરાત. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કરી આગાહી. રાજ્યમાં ઠંડીનું જોર યથાવત રહેશે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 11 ડિગ્રી રહેવાનું અનુમાન.
અંબાલાલ પટેલે ઠંડી સાથે ગરમીની કરી આગાહી 19 થી 20 ફેબ્રુઆરીએ તાપમાન વધતું જશે ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં તાપમાન 38 ડિગ્રી થવાની શક્યતા મહેસાણામાં કડીના નંદાસણમાં ગૌચરમાં ગેરકાયદેસર ખોદકામનો મામલો સરપંચ દ્વારા મામલતદાર ટીડીઓ અને પીઆઈને લેખિતમાં કરાઈ રજૂઆત પંચાયતની મંજૂરી વગર ખોદકામ કરી વૃક્ષો પાડી દેવાતા કાર્યવાહી બનાસકાંઠામાં સામે આવ્યું શૌચાલય કૌભાંડ ડીસા તાલુકાના ધનપુરા ગામમાં શૌચાલયના બાંધકામમાં ગેરરીતિ સામે આવી જિલ્લા વિકાસ એજન્સીએ તપાસ કરતા ભાંડો ફૂટ્યો અરવલ્લીમાં મોડાસા નગરપાલિકા એક્શનમાં વ્યવસાય વેરો ન ભરનાર વેપારીઓ સામે કાર્યવાહી 3000થી વધુ દુકાનદારો પર વ્યવસાય વેરા અધિનિયમ હેઠળ તપાસ નવસારી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ એક્શનમાં ખાણીપીણીની લારી ઉપર ગંદકી દેખાતા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું ગંદકી કરનાર લારી ગલ્લાવાળાઓ પર કરાઈ કાર્યવાહી ગૌણ સેવા પસંદગી બોર્ડનો નિર્ણય નાયબ નિરીક્ષક વર્ગ 3ની કસોટીના પ્રવેશપત્ર 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ડાઉનલોડ કરી શકાશે વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને મુદ્દત લંબાવાઈ જૂનાગઢનું નરસિંહ વિદ્યા મંદિર હાલ જર્જરિત હાલતમાં શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ ભયના ઓથાર હેઠળ ભણવા મજબૂર શાળામાં ચારે બાજુ ગંદકીના થર શાળામાં 200 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ કરે છે અભ્યાસ પવનહંસ હેલિકોપ્ટર સેવા લંબાવાઈ દમણથી દીવ સુધી ચાલતી પવનહંસ હેલિકોપ્ટર સેવા હવે દમણથી સોમનાથ સુધી ચાલશે આ સેવાથી માત્ર 1 કલાકમાં દમણથી સોમનાથ સુધી પહોંચી શકાશે પીજીવીસીએલ દ્વારા નવી ટેકનોલોજી વિકસાવાઈ પોરબંદરમાં જૂના મીટરો દૂર કરી પ્રીપેડ સ્માર્ટ વીજ મીટર લગાવાશે પ્રીપેડ સ્માર્ટ વીજ મીટરમાં મોબાઈલની જેમ રિચાર્જ કરી શકાશે વીજ બિલ ભરવા માટે લાઈનોમાં ઊભા રહેવાથી ગ્રાહકોને મળશે રાહત સ્માર્ટ વીજ મીટરથી વીજ લોસ અને વીજ ચોરી અટકશે શરૂઆતના તબક્કામાં 5 જિલ્લામાં સ્માર્ટ વીજ મીટરની થશે શરૂઆત બનાસકાંઠામાં સળગેલી હાલતમાં મળેલી લાશ મામલે મોટો ખુલાસો પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળીને કરી પતિની હત્યા પ્રેમ પ્રકરણમાં પતિ કાંચો બનતા પતિને મોતને ઘાટે ઉતારાયો પોલીસે પ્રેમી અને હત્યારી પત્નીની કરી ધરપકડ બનાસકાંઠાના ડીસા રાધનપુર હાઈવે પર ભીલડી નજીક આવેલા ઓવરબ્રિજ પર પડ્યું ગાબડું 3 થી 4 ફૂટનું ગાબડું પડતા વાહન વ્યવહાર કરાયો ડાયવર્ટ ઓવરબ્રિજના રિપેરિંગનું કામ શરૂ કરાયું બોરસદના કિંકલોડ ગામે 12 વર્ષીય બાળકનું વીજ કરંટથી મોત કેળના ખેતરમાં લગાવેલ 24 વોલ્ટના ઝાટકા મશીનની કરંટ લાગતા થયું મોત વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી અરવલ્લીમાં બાયડના એમએલએ ધવલસિંહ ઝાલાએ મુખ્યમંત્રીને લખ્યો પત્ર બાયડમાંથી સાંથબાએ અલગ તાલુકો બનાવવાની માંગ કરી નવો તાલુકો બનવાથી ગ્રામજનોને નહીં પડે હાલાકી લસણનું મબલક ઉત્પાદન છતાં ખેડૂતો નિરાશ રાજકોટ યાર્ડમાં લસણની ભારે આવક પરંતુ પૂરતા ભાવ ન મળતા ખેડૂતો નારાજ મણના માત્ર 120 થી 330 રૂપિયા મળતા ખેડૂતોમાં નિરાશા ફેલાઈ મહેસાણામાં મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર સર્ટિફિકેટ મામલો પરીક્ષા આપનાર કેટલાક ઉમેદવારે રજૂ કરેલ સર્ટી શંકાસ્પદ જણાઈ આવ્યા જૂન 2022માં પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ દ્વારા લેવાઈ હતી પરીક્ષા સમગ્ર મામલે મહેસાણાના ડીડીઓએ 3 સભ્યોની સમિતિ બનાવી સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરના કોર્સ સર્ટી શંકાસ્પદ જણાઈ આવ્યા સમિતિ તપાસ પૂર્ણ કરી પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડને રિપોર્ટ સુપરત કરાશે પાટણના ભિલોટ ગામ નજીકથી પસાર થતી કેનાલ લીકેજ બામરોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર કેનાલ લીકેજ થતા પાણીનો બગાડ થયો ખેતરમાં પાણી ફરી વળતા ખેડૂતોમાં રોષનો માહોલ